a good work ethic yang I belajar daripada triple one lah, sebab yang like can you imagine kelas pertama belajar daripada triple one lah, sebab like can you imagine kelas pertama nak present daripada triple one lah, sebab yang baru balik can you imagine kelas pertama nak present daripada triple one lah, so yang baru balik can you very tense back then, but it was a very 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 good experience. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark. Walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas tu kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set the benchmark dekat kita, dah present dulu, so kita rasa kita dah rasa down untuk present. Basically from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sehelmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because the CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. But I still remember those semester, ada satu kali tu betapa strictnya sir terhadap kita orang punya kelas masa tu. Long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. So nasib baik I was lucky macam, sebab macam Zari kata tadi lah, macam Alif pun cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just gonna present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain tak masa tu tak prepare, diorang macam lengah-lengah apa, tegak-tegak nak buat kerja kan, and then tak ada orang nak present. Saya kata okay, tak ada orang nak present, it's okay, 0 marks for you all, boleh balik. So we were like okay, so lesson learned. So yeah, to answer your question, they are very, I'm sure diorang sekarang pun masih lagi supportive, walaupun garang dalam tu, diorang masih sayangkan you guys. Benda tu I macam tiba-tiba teringat balik, memori datang macam tu. So macam okay, betul lah, Sehelmi dia memang macam tu. I remember dalam kelas dia, kalau okay, dia macam very sarcastic, but then dia okay, tak tahu dia cakap ni betul ke tak. So macam, but then betul lah, macam I think kita sangat lucky sebab all of our lecturers, Madam Azura, Sehelmi, they are very not only supportive for me, but they are very inspiring. Macam dia pun boleh macam give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you macam the right word to say, you macam I boleh buat benda ni, and then you buat benda tu and jadi. Inilah benda yang kita kena guna, adaptable dengan dunia sekarang. Tak kisah, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih kan. Kita kena hadapi benda ni dengan yang terbuka. So adapt lah dengan keadaan sekarang. Orang kata macam mana pun lecturer bagi you kerja, buat je, buat macam biasa je, siap je depan komputer, depan laptop you, buat your work, your assignment, and orang kata you have to motivate yourself lah, apa yang you orang kata patut buat untuk stay to stay sane lah. Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And all the best, tak ada masalah pun, boleh punya, sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with your friends, because one day it's gonna end. One day this program you akan habis diploma, you akan habis that assignment. But one thing I can see is always keep in touch with your friends. Mindset bila kelas, walaupun lecturer kata tak payah open their face camera kan, korang make sure get ready dalam bukannya korang baring, korang dengar apa yang lecturer tengah lecture apa semua kan. So bila dah badan korang get ready, automatic korang dapat apa yang lecturer ajar lah. So basically bila mindset kita get ready,
dia auto kita akan dapat input walaupun tak banyak, sikit apa yang lecturer ajar kita dapat. So bila kita dah communicate antara kita punya classmate apa semua, kita tambah sikit, kita dah dapat the whole apa yang lecturer ajar pada hari tu. Itulah. You know, a good work ethic yang I belajar daripada Triple One lah. Sebab like, can you imagine kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang dah kena present, and masa tu kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai-kapai, and dia dah ajar kita orang lah. So it's a very tense back then, but it was a very good experience. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark. Walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set a benchmark dekat kita, dah present dulu, so kita dah rasa down untuk present. Basically from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sir Helmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because the CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. But I still remember those semester, ada satu kali tu betapa strictnya Sir terhadap kita orang punya kelas masa tu. Long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. So nasib baik I was lucky sebab macam Zari kata dia lah, macam Alif pun cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just gonna present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain masa tu tak prepare, dia orang macam lenga-lenga apa, tegak-tegak nak buat kerja kan, and then tak ada orang nak present. Saya kata okay, tak ada orang nak present, it's okay, 0 marks for you all, boleh balik. So we were like okay, so lesson learned. So yeah, to answer your question, I'm sure diorang sekarang pun masih lagi supportive, walaupun garang dalam tu, diorang masih sayangkan you guys. Benda tu I macam tiba-tiba teringat balik memori datang macam tu. So macam okay, betul lah, Sir Helmi dia memang macam tu. I remember dalam kelas dia kalau okay, dia macam very sarcastic, but then dia okay, tak tahu dia cakap ni betul ke tak. So macam, but then betul lah macam I think kita sangat lucky sebab all of our lecturers, Madam Azura, Sir Helmi, they are very not only supportive for me, but they are very inspiring. Macam dia pun boleh
macam give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you, you know, macam the right word to say, you macam, oh, I boleh buat benda ni. And then you buat benda tu and jadi. Inilah benda yang kita kena guna, adaptable dengan dunia sekarang. Tak kisah, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih kan. Kita kena hadapi benda ni dengan yang terbuka. So adapt lah dengan keadaan sekarang. Orang kata macam mana pun lecturer bagi you kerja, buat je. Buat macam biasa je, siap je depan komputer, depan laptop you, buat your work, your assignment. And orang kata, you have to motivate yourself lah, apa yang you orang kata patut buat untuk stay to stay sane lah. Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And yeah, all the best. Tak ada masalah pun, boleh punya. Sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with your friends, because you know one day it's gonna end. One day this program you akan habis diploma, you akan habis that assignment. But one thing I can see is always get in touch with your friends. Mindset bila kelas, walaupun lecturer kata tak payah open the face camera kan, korang make sure get ready lah, dalam bukannya korang main baring, korang dengar apa yang lecturer tengah lecture apa semua kan. So bila dah badan korang get ready, automatic korang dapat apa yang lecturer ajar lah. So basically bila mindset kita get ready, dia auto kita akan dapat input, walaupun tak banyak, sikit apa yang lecturer ajar kita dapat. So bila kita dah communicate antara kita punya classmate apa semua, kita tambah sikit, kita dah dapat the whole apa yang lecturer ajar pada hari tu. Itulah. You know, a good work ethic yang I belajar daripada 111 lah. Sebab like, can you imagine kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang dah kena present, and masa tu kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai-kapai, and dia dah ajar kita orang lah. So it's a very tense back then, but it was a very good experience. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark, walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas tu kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set a benchmark dekat kita, dah present dulu, so kita dah rasa down untuk present. Basically from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sir Helmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your
slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because the CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. But I still remember those semester, ada satu kali tu betapa strictnya sir terhadap kita orang punya kelas masa tu. Long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. So nasib baik I was lucky macam sebab macam Zari kasi kata dia lah, macam Alif pun cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just gonna present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain tak, masa tu tak prepare. Dia orang macam lengah-lengah apa, tegak-tegak nak buat kerja kan. And then tak ada orang nak present, saya kata okay, tak ada orang nak present, it's okay, 0 marks for you all, boleh balik. So we were like okay, so lesson learned. So yeah, to answer your question, I'm sure diorang sekarang pun masih lagi supportive, walaupun garang dalam tu diorang masih sayangkan you guys. Benda tu I macam tiba-tiba teringat balik memori datang macam tu. So macam okay, betul lah, Helmi dia memang macam tu. I remember dalam kelas dia kalau okay, dia macam very sarcastic, but then dia okay, tak tahu dia cakap ni betul ke tak. So macam, but then betul lah macam I think kita sangat lucky sebab all of our lecturers, Madam Azura, Helmi, they are very not only supportive for me, but they are very inspiring. Macam you know, dia pun boleh macam give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you, you know, macam the right word to say, dia macam I boleh buat benda ni, and then you buat benda tu and jadi. Inilah benda yang kita kena guna, adaptable dengan dunia sekarang. Tak kisah, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih kan. Kita kena hadapi benda ni dengan yang terbuka. So adapt lah dengan keadaan sekarang. Orang kata macam mana pun lecturer bagi you kerja, buat je. Buat macam biasa je, siap je depan komputer, depan laptop you, buat your work, your assignment. And orang kata you have to motivate yourself lah, apa yang you orang kata patut buat untuk stay to stay sane lah. Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And yeah, all the best. Tak ada masalah pun, boleh punya, sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with your friends, because you know one day it's gonna end. One day this program you akan habis diploma, you akan habis that assignment. But one thing I can see is always get in touch with your friends. So, mindset bila kelas, walaupun lecturer kata tak payah open the face camera kan, korang make sure get ready dalam bukannya korang main baring, korang dengar apa yang lecturer tengah lecture apa semua kan. So bila dah badan korang get ready, automatic korang dapat apa yang lecturer ajar lah. So basically bila mindset kita get ready, dia auto kita akan dapat input, walaupun tak banyak, sikit apa yang lecturer ajar kita dapat. So bila kita dah communicate antara kita punya classmate apa semua, kita tambah sikit, kita dah dapat the whole apa yang lecturer ajar pada hari tu. Itulah.
a good work ethic yang I belajar daripada triple one lah. Sebab like, can you imagine kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang dah kena present, and masa tu kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai-kapai, and dia dah ajar kita orang lah. So it's a very tense back then, but it was a very 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 good experience. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark. Walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas lepas tu kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set a benchmark dekat kita, dah present dulu, so kita rasa kita dah rasa down untuk present. Especially from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Helmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because the CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. But I still remember those semester, ada satu kali tu betapa strictnya sir terhadap kita orang punya kelas masa tu. Long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. So nasib baik I was lucky, macam sebab macam Zari kasi kata dia lah, macam Alif pun cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just gonna present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain tak, masa tu tak prepare. Dia orang macam lengah-lengah apa, tegak-tegak nak buat kerja kan. And then tak ada orang nak present, saya kata okay, tak ada orang nak present, it's okay, 0 marks for you all, boleh balik. So we were like okay, so lesson learned. So yeah, to answer your question, they are very, I'm sure diorang sekarang pun masih lagi supportive, walaupun garang dalam tu diorang masih sayangkan you guys. So, benda tu I macam tiba-tiba teringat balik memori datang macam tu. So macam okay, betul lah, Helmi dia memang macam tu. I remember dalam kelas dia kalau okay, dia macam very sarcastic, but then dia okay, tak tahu dia cakap ni betul ke tak. So macam, but then betul lah macam I think kita sangat lucky sebab all of our lecturers, Madam Azura, Helmi, they are very not only supportive for me, but they are very inspiring. Macam dia pun boleh macam give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you macam the right word to say, dia macam I boleh buat benda ni, and then you buat benda tu and jadi. Inilah benda yang kita kena guna, adaptable dengan dunia sekarang. Tak kisah, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih kan. Kita kena hadapi benda ni dengan yang terbuka. So adapt lah dengan keadaan sekarang. Orang kata macam mana pun lecturer bagi you kerja, buat je. Buat macam biasa je, siap je depan komputer, depan laptop you, buat your work, your assignment. And orang kata you have to motivate yourself lah, apa yang you orang kata patut buat untuk stay to stay sane lah. Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And yeah, all the best. Tak ada masalah pun, boleh punya, sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with your friends, because one day it's gonna end. One day this program you akan habis diploma, you akan habis that assignment. But one thing I can see is always get in touch with your friends. So, mindset bila kelas, walaupun lecturer kata tak payah open their face camera kan, korang make sure get ready dalam bukannya korang baring, korang dengar apa yang lecturer tengah lecture apa semua kan. So bila dah badan korang get ready, automatic korang dapat apa yang lecturer ajar lah. So basically bila mindset kita get ready,
dia auto kita akan dapat input walaupun tak banyak, sikit apa yang lecturer ajar kita dapat. So bila kita dah communicate antara kita punya classmate apa semua, kita tambah sikit, kita dah dapat the whole apa yang lecturer ajar pada hari tu. Itulah. You know, a good work ethic yang I belajar daripada 111 lah. Sebab like, can you imagine kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang dah kena present, and masa tu kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai-kapai, and dia dah ajar kita orang lah. So it's a very tense back then, but it was a very good experience. Wah. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark. Walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas tu kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set a benchmark dekat kita, dah present dulu, so kita dah rasa down untuk present. Basically from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sehelmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know, the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because the CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. But I still remember those semester, ada satu kali tu betapa strictnya sir terhadap kita orang punya kelas masa tu. Long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. So nasib baik I was lucky, macam sebab macam Zarika cakap tadi lah, macam Alif pun cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just gonna present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain tak, masa tu tak prepare. Dia orang macam lengah-lengah apa, tergedek-gedek nak buat kerja kan. And then tak ada orang nak present, saya kata okay, tak ada orang nak present, it's okay, 0 marks for you all, boleh balik. So we were like okay, so lesson learned. So yeah, to answer your question, they are very, I'm sure diorang sekarang pun masih lagi supportive, walaupun garang dalam tu diorang masih sayangkan you guys. Benda tu I macam tiba-tiba teringat balik memori datang macam tu. So macam okay, betul lah, Sehelmi dia memang macam tu. I remember dalam kelas dia, kalau okay, dia macam very sarcastic, but then dia okay, tak tahu dia cakap ni betul ke tak. So macam, but then betul lah, macam I think kita sangat lucky sebab all of our lecturers, Madam Azura, Sehelmi, they are very not only supportive for me, but they are very inspiring. Macam you know, dia pun boleh macam give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you, you know, macam the right word to say, dia macam I boleh buat benda ni, and then you buat benda tu and jadi.
inilah benda yang kita kena guna, adaptable dengan dunia sekarang. Tak kisah, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih kan, kita kena hadapi benda ni dengan yang terbuka. So adapt lah dengan keadaan sekarang. Orang kata macam mana pun lecturer bagi you kerja, buat je, buat macam biasa je, siap je depan komputer, depan laptop you, buat your work, your assignment. And orang kata you have to motivate yourself lah, apa yang you orang kata patut buat untuk stay to say sane lah. Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And yeah, all the best. Tak ada masalah pun, boleh punya, sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with your friends, because you know one day this program you akan habis diploma, you akan habis that assignment. But one thing I can see, always get in touch with your friends. So, mindset bila kelas, walaupun lecturer kita tak payah open kan, korang make sure get ready lah, dalam bukan ni korang baring, korang dengar apa yang kita tengah lecture kan. So bila dah badan korang get ready, automatic korang dapat apa yang lecturer ajar lah. Basically bila mindset kita get ready, dia auto kita akan dapat input, walaupun tak banyak, sikit apa yang lecturer ajar kita dapat. So bila kita dah communicate antara kita punya classmate apa semua, kita tambah sikit, kita dah dapat the whole apa yang lecturer ajar pada hari a good work ethic yang I belajar daripada triple one lah. Sebab like can you imagine kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang dah kena present, and masa tu kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai, and dia dah ajar kita orang lah. So it's a very tense back then, but it was a very good experience. So bila dekat diploma, saya sendiri ada macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark. Walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas kita tak rasa jauh tau. Jadi kita orang lain dah set a benchmark dekat kita dah present dulu, so kita rasa kita dah rasa down untuk present. Basically from MC 111, kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sehelmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because CIT is about having not only technical skills yang baik, dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. Kelas pertama, subjek pertama yang dia kita orang akan present, I remember kita orang lagi macam baru-baru nak terkapai, and dia dah betapa kita orang lah. So it's a very terhadap kita orang punya kelas masa tu very tense back then. But long story short, hanya 2 orang je boleh present, yang lain semua kosong sebab semua orang tak nak present. Diploma, So nasib baik I was lucky macam sebab macam Zari kata dia lah, macam ada cakap present je dulu kan, and masa tu you know what, I'm just going to present sebab I'm proud of my work. Tapi orang lain masa tu tak prepare, diorang macam dah present dulu, kita jadi benchmark. Walaupun kita rasa and then tak ada orang nak present, saya kata okay, tak ada orang nak present, okay, kita tak rasa jauh tau, boleh balik. So orang lain dah set a benchmark dekat kita. Okay, so lesson learned. Kita dah rasa So yeah, to answer your question, Basically from MC 111, I'm sure kita very lucky because we're not only just pandai buat technical stuff, but definitely Sehelmi pun dah taruh banyak untuk kita buat presentation skills yang baik, untuk buat your slide yang kena mengena dengan apa yang you know the topic that you're going to talk to your audience. And I think this is important too if you want to pursue CIT, because CIT is about having not only technical
technical skills yang baik dan also communication skills and presentation skills, because you're going to become a trainer, you're going to teach people, like you nak jadi cikgu lah, lebih kurang macam tu. Give you some idea yang you tak pernah, you rasa you tak terfikir pun you boleh buat benda tu. But then when they give you, you know, macam the right word to say, dia macam, oh, I boleh buat benda ni, and then you buat benda tu and jadi. Long story short, inilah hanya benda dua yang orang kita je kena boleh guna, present, yang adaptable lain dengan semua dunia kosong sekarang. sebab Tak semua orang tak kisah, present. sebab kita dalam pandemik, nasib baik it's not I our was choice, kita tak lucky boleh macam sebab pilih kan. Kita kena dari hadapi kata benda lah, ni macam dengan Alif pun yang cakap terbuka. So represent je dulu kan, and be masa tu adapt you know lah what, dengan I'm just gonna keadaan present sekarang. sebab I'm proud of my Orang work. kata Tapi macam orang mana lain tak pun masa like tu kita tak bagi prepare. kerja, buat Diorang je. macam Buat macam biasa je, siap je depan gini-gini komputer, nak depan project. laptop you, And buat then your work, tak ada orang nak your present, saya kata assignment. okay, tak ada orang And present, be orang okay, kata 0 marks you for have you to all, motivate boleh yourself balik. lah, apa yang you So we were like, patut buat untuk okay, stay okay, to stay so lesson sane lah. learned. Sebab duduk kat rumah So, you can yeah, to answer jadi your question, macam-macam yeah, kadang macam down I'm ke sure sad ke diorang sekarang pun depressed. masih lagi But supportive stay walaupun motivated sekarang lah, dalam cari tu diorang orang masih yang sayangkan boleh you guys. percaya Benda tu untuk I macam tiba-tiba inspire teringat you to balik keep memori going. datang macam Sebab sikit lagi kan, most of you are like what semester, sikit lagi dah nak habis. And all the best, tak ada masalah pun, boleh punya. Sikit lagi. But one thing yang I boleh bagi tips untuk korang macam mana nak survive is always get in touch with kita your sangat lucky sebab all friends. of our lecturers, Madam Because Azura, Selmi, they are very you know not one only day supportive for me but they're very inspiring. this program Macam, you know, you dia akan habis boleh, diploma, you macam akan habis give that you some assignment. idea yang But you one tak thing I pernah, can you see rasa you tak always terfikir keep in pun touch you boleh with buat your benda tu. friends. So, But then when they give you, you know, macam the right word to say, dia macam, oh, I boleh buat benda ni. And then korang you buat sure benda get tu ready and lah, jadi. get ready lah. Bukannya korang main baring, korang dengar Inilah benda yang kita kena guna, lecture, adaptable dengan So, dunia bila dah sekarang. badan Tak korang kisah, get ready, sebab kita dalam pandemik, it's not our choice, kita tak boleh pilih dapat kan. apa yang Kita kena lecturer, hadapi benda ni dengan ajar yang lah. terbuka. So be Bila mindset adapt lah get dengan ready, keadaan sekarang. dia Orang kata output macam akan mana pun dapat lecturer bagi you walaupun kerja, buat tak je. banyak Buat macam apa biasa yang je, lecturer, siap je depan ajar, komputer, kita depan dapat. laptop you, buat your work, So, bila you buat kita dah assignment. And be orang communicate antara kata kita you have to punya motivate classmate yourself lah, semua, apa yang you tambah sikit, orang kata patut buat untuk kita dah stay dapat the whole apa yang kita ajar to pada stay hari sane lah. tu Sebab duduk kat rumah you can jadi macam-macam kan, kadang macam down ke, sad ke, depressed. But stay motivated lah, cari orang yang you boleh percaya untuk inspire you to keep going. Sebab sikit lagi kan, most of you are like what you know, a good work ethic yang I belajar daripada Triple One lah. Sebab like, can you imagine kelas pertama subjek pertama yang dia Hello guys, our Korang program lagi- akan start dalam seminit korang lagi. So saya minta baru korang baru nak cakap spike tolong and offkan dia dah mic. So sesi jadi orang kita lah. tak So program. very tense back then, but it was a very good experience. Wah. So bila dekat diploma, saya sendiri adalah macam tak nak present dulu tau. Tapi bila di degree saya ubah mindset, why not kita jadi benchmark kepada orang lain, kita present je dulu. So bila kita dah present dulu, kita dah jadi benchmark, walaupun kita rasa kita ni ada lagi better daripada kita, selepas-lepas kita tak rasa jauh tau. Bila kita orang lain dah set a bench. Okay. Everyone please make sure mic tu mute. So session kita boleh berjalan dengan lancar.
And tolong onkan kamera korang so we can see your faces and reaction. Thank you. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Kami ucapkan terutama sekali lecturer-lecturer, our panels for today and our audiences yang sudi luangkan masa korang pada petang ini untuk join this sharing session with our MC 111 alumni. Let's welcome Dr. Rauf, Ketua Pusat Pengajian. Thank you for joining us last week and today as well. And another big welcome to Ketua Fakulti, Puan Siti Nur Farah Fadia. Terima kasih juga kepada lecturer-lecturer yang tengok sharing session ni, tak kira kat Webex ke, YouTube or Facebook. We're very grateful yang lecturer sudi meluangkan masa demi program ini. I know that right now everyone is really busy. Same goes to our panelists yang busy dengan kerja, study, life mereka. So I would like to thank all of you again for joining us today. Before we start, let me introduce myself. My name is Hanna. I'm from class 4A and today I will be the moderator for this session. Sekali lagi saya minta korang tolong offkan mic, turn on your camera and please make sure that your classmates are all in here, okay? If possible, I want you guys to turn on camera sebab kelas pun ODL. Kita tak dapat nampak muka face to face. This is your chance to see your juniors, your seniors, your classmate, your course mate yang maybe korang tak kenal tapi satu batch dah 1 tahun dah. Tapi kalau you guys ada masalah nak on camera, that's okay. You guys can use the reaction sticker below to show your excitement for this event, okay? Thank you. Tahun ini, GAMEINC kembali lagi untuk showcase game-game yang telah dihasilkan oleh pelajar new media yang kini di semester 4. Event GAMEINC pada tahun ini lain sikit, iaitu kita mula dengan alumni sharing session pada setiap hari Rabu di bulan Jun from 2 to 4 PM. And this is our second sharing session. Welcome everyone! Kita akan ada our official GAMEINC week next month from 4 until 9 July. Masa tu ada giveaway lah, industry talk lah and macam-macam lagi event yang menarik. So you guys have to stay tuned, okay? Thank you again Les Kopak for sponsoring our GAMEINC event. All of us at MC 111 are very, very grateful for your support. We hope that we will live up to your expectations and make the event a success. To let you guys know, tujuan alumni sharing session ni kan is so our alumni can share their experience when they study new media. And our panelists today have similarities between them, which is they are MC 111 alumni who continue to study degree in new media communication at UiTM Shah Alam. Before that, kita akan mulakan dengan bacaan doa oleh student kita Mio Muhammad Amir agar majlis hari ini diberkati. Mio, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul alim azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis alumni sharing session siri kedua yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya.
Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dan berbuat taat kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, I would like to remind everyone in the meeting that you guys have to stay until the end as we have a photo session. We will also share the Google Form link in the chat and korang kena isi form tu so we can provide your e-certificate later. Tanpa membuang masa lagi, mesti korang tertanya siapa panelis kita hari ni? And on your screen, we have two people here. This gorgeous girl you see is Fathin Hanna. She is the third batch to graduate from MC 111, but is the first batch to study Bachelor in New Media Communication. Why not we hear from Fathin first to introduce herself. Fathin, silakan. Okay, hi everyone. Hi Madam Azura, lama tak jumpa. Okay, as you know, I'm Fathin Hanna. You can call me Fathin. Ya betul, I was the third batch untuk diploma New Media and currently I'm working with Tourism Perak. So after diploma, I pursued my degree after taking a break for 1 year. Then only I pursued my degree in New Media. So here I am now, working as a graphic designer come copywriter. Thank you so much, Fathin. No I'm sure problem. you have plenty of stories to share with us later, but we'll get back to you. Meanwhile, our second speaker is the talented Adam Danial. He is the second batch to study new media degree. Adam, why don't you ceritakan sikit tentang diri you kepada kita orang semua? Okay, hi everyone. So, nama saya Adam bin Azwan. You can call me Adam. Selamat petang kepada lecturer semua, Medan Zura. Okay, actually saya bukan second batch new media. Sebenarnya Bukan. untuk degree, saya yang batch keempat. Uh, Okay. okay, so currently saya belajar new media SEM 5. Next time saya intern lah. Sama lah. Right. Okay, Yeah, thank you so sama. much, Adam. Right. We invited our speakers today to hear about their experience studying Bachelor in New Media Communication. Tak ramai orang tahu tentang new media as it is still a new course. With the rise of internet culture, new technologies, job career dalam social media, creative content, interactive media will be more relevant in the future. Disebabkan itulah, the new media program is created for students macam kita to explore animation, game and website design. I'm sure semua tak sabar nak dengar experience speakers kita studying new media. But jangan risau, kita akan go through the questions one by one. Okay? We will start with Fathin. Fathin, are you ready? Yeah, sure. Okay. Fathin, can you tell us apa perbezaan antara diploma new media and degree new media? Ada tak perbezaan yang ketara seperti subjek yang you belajar time diploma and subjek yang you belajar time degree or something like that? Okay, kalau you tanya I, perbezaan yang ketara, diploma dengan degree new media tak ada perbezaan yang terlalu drastik. Kiranya the course outline and syllabus sebenarnya quite similar to apa yang kita belajar masa diploma tau. So that's why bila if you sambung degree new media, sebenarnya banyak subjects in semester 1 and 2 you boleh transfer credit. So you can sebenarnya. So kiranya you dah jimat masa dekat situ and also cumanya waktu I sambung degree dulu, bila I masuk, there was only one batch. Kiranya the first batch yang dah went through semester 1, diorang dah belajar semester 1 previous semester. So bila I masuk, I terus join their class in semester 2. And sebab tu I dibenarkan untuk transfer credit subjek-subjek in semester 1 and terus skip masuk semester 2. And you don't have to go through COCO. Sebab COCO, yeah.
Tu Bagus lah. the best part lah. You boleh transfer credit Koko and tak payah repeat lagi. Except for certain courses lah, like during my time I kena still ambil photocom. Kita belajar photocom in semester 2 kan masa diploma. If I'm not mistaken. Dekat degree pun kita still belajar photocom. Syllabus dia quite similar. Ada sikit-sikit lah extra which is quite good actually untuk our exposure sebab once we continue studies in degree sebenarnya kita memang totally on our own tau. Totally independent and your lecturers won't give you all the things yang you perlukan when you need to get your assignments done. Especially bila you dah go through semester 4 and 5 nanti. It gets tougher. Okay, that sounds scary actually. But thank you so much, Fathin. So what you're saying is that subject diploma and degree lebih kurang sama. Just you learn it more in depth lah, is it? Yeah, more in depth. And if you sambung degree new media, sebenarnya dia lebih kepada highlight you to be more expert in producing animation. Oh, okay. So in semester 4 and 5 akan ada subjek yang betul-betul highlight the process of making animation daripada pre-production, production to post-production. Akan ada subjek yang khas untuk tu sahaja and every week, every class kita kena propose idea and also present progress kerja for the animation. So in semester 5 baru you present your final output of the animation. Got it? Got it. Tak. Like I've stalked you guys punya new media Facebook before. I saw your Raya animation. So I thought, oh, dorang lebih specialized in character animation, is it? Betul. Okay. Tapi that was during my time sebab masa tu kan first batch kan. Yeah, maybe there is some changes and development in the syllabus and subject. Okay. But from what I get from what you said is new media degree is more focused on animation lah. Okay, thank you very much, Fathin. No problem. Now, Adam. Okay, you mesti tak sabar nak cakap. What about you? Apa beza you rasa time you belajar diploma and time you belajar degree? Were you able to transition smoothly? Actually kalau beza antara diploma degree dia macam Fathin cakap dia tak banyak beza pun. Dia just more kalau masuk degree dia more focusing on content making in animation and game. Kalau time kita diploma kita belajar ada 3 things tu, animation, game and website. But in degree they are more focusing on making content on animation and game. Kalau website tu just macam side subject je. Time SEM 5 nanti korang akan belajar cara nak buat website untuk menjual korang punya content. So degree ni lebih kurang macam course untuk korang develop idea korang untuk content apa-apa lah. Tapi sekarang ni mainly focus on animation and game. And then korang how to visualize korang punya idea. So dalam course ni kita orang belajar macam mana nak do storyboard and more detail, do scripts and then do sound effect, the foley and stuff. And also semester 5 dah banyak macam subjek business lah. Macam mana korang nak jual korang punya content tu. How to set up your own company and store such as. And also last start semester 5 and 4 lah actually. Korang dah kena start pilih lah. Kalau during my time di SEM ni batch korang dia pilih option untuk buat 2 benda. Animation or game. So my group pilih option untuk buat game. And then semester ni, which is this semester, we're gonna have exhibition lah. During this time, we're only doing virtual exhibition. So basically there were gonna be 2 sides of group yang classmate I ada 18 orang. So we definitely have 6 group, 3 guna animation, 3 buat game. So gonna split into 2. So I think kalau korang berminat nak masuk new media degree, I think you guys can bawa carry over your skill lah because everything yang guys belajar kat diploma akan boleh di-transfer ke degree lah and you will easy kan korang punya transition lah. Okay. Thank you so much, Adam. Alright. Tapi 18 orang sikit juga. So you guys dah kenal-kenal lah all your classmates walaupun online.
For me, I sempat satu sem je. Time I masuk melalui penerapan. Before penerapan tu I kerja jap selama 6 bulan. And then masuk degree, dapat kenal the half of my classmate which is daripada sem 1. Oh, Bersama dengan orang satu sem je. And then second sem sempat 3 minggu, lepas tu terus COVID. And then we go for online lah. okay, okay. Thank you so much, Adam. Alright, no problem. Tadi Adam you cakap pasal benda-benda yang kita belajar time diploma bawa ke degree kan. And kita semua dah tahu kan, during diploma MC11 students exposed to like 3 major subjects. We have game development, website design and animation. And pada pendapat you guys, Fathin, Adam, antara 3 subjek tersebut, like 3 major subjek mana yang paling challenging for you guys to handle? And how did you guys overcome that struggle when you face that subject? Like we hear from Fathin first. Fathin? Okay. Actually, Adam, tadi I just want to add, sebenarnya our syllabus is quite similar. During my time pun we were divided into 2 groups juga for final year project, betul tak? Untuk so boleh pilih game and also animation. And for me personally, this is just my personal opinion lah, sepanjang I sambung my degree. The most challenging sebab I choose animation. Mm-hmm. So I find it the most challenging because the process is quite tough sebab you have to go through from, I mean you guys pun tahu kan, you have to go through from storyboard and then script writing. So it took a lot of time, and when you work in a group kan, sebenarnya perbincangan and discussion, sesi perbincangan tu sangat penting before you proceed untuk buat kerja, sebab every week you have presentation. Your lecturer akan masuk, dia akan straight away tanya apa progress you minggu ni. So let's say throughout 1 week lepas you tak ada progress apa-apa on your animation, even though lah you tukar baju karakter you pun, you tak buat dalam 1 minggu tu, that would be a problem lah. Sebab bila semester 5 nanti akan ada exhibition macam yang Adam cakap tadi. So during the exhibition tu you kena pamerkan hasil artwork you from character design, environment to the animation. Oh, korang pamerkan tu, did you have the chance to pamerkan physically, Fathin? Yeah, I did. Where did you guys pamerkan korang punya final year project? Masa tu dekat dalam UiTM Shah Alam juga. Near the Oh, library, ada this one multimedia hub, and kita sewa that venue untuk do a physical exhibition. So outsiders, the public were welcome to come lah and see the work, hasil kerja. Okay, thank you so much Fathin. So sebab Fathin ambil animation, Fathin lebih banyak dapat berat lah dekat subjek ni. Adam, you ambil game kan? So, did you rasa game ni susah or subjek lain yang lagi susah? Okay, kalau struggle tentang buat 249 ni mostly semua assignment I still can manage to it, but during CCD lah, creative content development, which is yang final year project, bakal make game dia macam susah. Okay, dia lecturer bagi kebebasan untuk korang pakai software apa saja yang korang nak buat. Macam for me, I dah biasa pakai Construct 3. So my final project will using Construct 3. So dia punya struggle tu just how I want to do coding. Because Construct 3 dia tak banyak tutorial pun. So banyak yang kalau ada yang nak pun maybe kena beli. And then maybe kena figure out sendiri. So as a game, mostly kita orang susah bahagian situ lah yang untuk coding game tu. Coding, okay. So you guys still use Construct Twin lah? What you're saying is? Kalau time belajar, kita orang diajar untuk guna Unity. But on CCD, final project korang diberi kebebasan untuk guna software apa yang korang nak. Okay, okay. I think Unity has more tutorials lah than Construct Twin. It must have been difficult for you guys for your final year project. Yep. So like both of you have different perspective, as in because you took different subject in your new media degree kan. For like diploma kita
kita ada final year, kita macam ada final year project juga. Right now we're in our sem 4. And tapi like semua overall sama berat lah. We have animation, kena ada buat final year project. But that one was in sem 3. Now in sem 4 kita orang lebih berat ialah kepada website development. If you guys remember, website development and also game development. Kita akan like promote our game next month lah, as I've said earlier. Wow. But apa, new media degree, it's a good thing that you guys can pick which subject that you are more confident and more proficient in, right? Is it like different in diploma? You guys kena overall generalist in all subjects kan? Is that how you feel, Fatin? Ya, betul. Diploma we were taught to creative content. That means kita belajar do graphic design, game pun kita belajar, animation pun kita belajar. Cumanya like if you perlukan nasihat personally from me, if let's say you lebih minat untuk venture into website development, I would say bila you pursue degree in new media, you pun dah tahu that won't be the core subject bila you pursue degree in new media. Right, thank you so much, Fatin. But then, yeah, I would like to add, but then Yes. for career purposes, sebenarnya bila kita sambung belajar in new media, bila kita job hunting, sebenarnya that is never a problem sebab it is the new apa nak cakap, it is the new Syllabus. no, not syllabus. That means new media ni kiranya laku tau when we want to apply for jobs. And there are many options of job position yang sesuai dengan kelayakan kita. So when we add in our resume, sebenarnya boleh match with different kind of job positions yang ada kat luar sana, for as long as it is under the creative and media department. So no worries. Okay, that's reassuring to hear. But macam you cakap kan, sebab dalam diploma kita macam dah generalist kan. So diploma, everyone here like have the skills and at least the knowledge that we can apply in the workplace. So I dengar ramai MC 111 lepas diploma, they like kerja sendiri, freelance, cari studio or maybe create their own studio. But you guys sambung degree. So is it because companies majikan lebih prefer degree holders or is there a difference? Is it because there's a difference to you guys punya portfolio between a degree graduate and a diploma graduate? We'll hear from Fatin first. Boleh tak Fatin? Okay, boleh? Okay, actually after I graduated my diploma, I took a 1 year break. And during that 1 year break, I memang buat a few jobs and also I buat freelance graphic design because that is actually my passion lah. I have passion in designing. So that's when I started doing freelancing in graphic design. And then after a year, I mula, grow this new interest yang sebelum ni I rasa macam, oh maybe I don't have to pursue my degree, I can straight away venture into the industry. Tapi I fikir macam, you know what, I still need more knowledge. Ya betul, I boleh belajar daripada luar juga, but tu terpulang pada masing-masing lah. Cuma waktu tu I rasa macam why not I give it a try. Masa tu still muda, so I rasa macam kenapa I nak let go of this opportunity. Betul tak? So that's why I decided untuk sambung degree in new media. Okay. Yeah. Adam? Ya, ulang balik Kan sebab in diploma we already have the knowledge and skill, then we can terus kerja kan in the industry. Why did you like sambung degree? Is it because you also saw degree holders are more attractive in the industry ke macam mana? Okay, kalau for me, ni benda I perasan waktu pergi interview untuk internship untuk MC 111 lah. Time tu I pergi interview dekat, masa tu tak tahu pun company ni company advertising yang besar lah kat Malaysia. Just random je pergi. During the interview, HR ni macam perasan our diploma in New Media Communication. Dia dah start pelik ni tu. Kenapa new media communication ni apa yang dia buat?
So company tu company advertising. So dorang usually employ internship from advertising punya student lah. So bila industri ni macam bila dah tengok degree in advertising or broadcasting apa semua, dorang macam dah setkan mindset dorang tau. Student advertising ni skill set dia macam ni, broadcasting ni macam ni. Tapi bila dia nampak nama new media communication tu, dia macam, ni apa ni? Siapa ni? So apa kata kita interview dulu. So I pergi interview tu, interview dia orang tanya macam-macam lah. So what do you can do, what skill set do you have. So masa diploma tu I tunjuk je semua I punya portfolio, which is portfolio I consists of kerja-kerja type diploma lah. The best one I tunjuk ke semua, which is consists of animation, game and website, semua tu. And then terus HRD berminat. Macam okay, so why not you kerja terus sini, next week can start. So I terkejut lah time tu, oh new media ni boleh laku And then after internship, I habis je internship pergi kerja kejap dekat Cyberjaya. Time ni pula time internship I kerja bidang advertising. So time kerja ni I pergi pula bahagian publishing. Tapi publishing bukan yang kertas buku tu, publishing yang bahagian online, doing e-magazine. So try guna benda yang sama gak, jual nama new media ni, and I terkejut gak dapat result yang sama, masuk gak dunia tu. So which is kita punya course ni boleh adapt mana-mana industri je. So during my time kerja tu I perasan lah yang my income time tu tak cukup dengan apa yang kerja yang buat. So I decided to pursue degree, and then I pilih lah course mana yang paling cepat untuk I habis. And then masa ni new media baru lagi time tu, so I decided to pursue new media lah tu sebab dia of course dapat terus potong SEM. And then instead of 3 years, you guys got 2.5 years macam diploma agak. Oh, so like you noticed that you were doing the same work as your acquaintance yang degree holder tapi salary tu lain. Yeah, lain. Like have you brought it up to your majikan about it? For that time, kerja baru 6 bulan je. Tak berani nak cakap dengan HR. Just go with it lah dulu. Oh, okay. Okay, itu kita cakap pasal kerja kan. Like it's because like diploma, kita orang ada banyak buat portfolio and then your portfolio build up, then you could show it off to the interview like, oh look at this, I have a very interesting portfolio, kenapa tak nak hire I kan. But in degree, do you guys like do a lot of more of creative assignment or you do more of like report thesis dalam degree? Fathin, what do you think? Is there more like creative assignment or more like final year project thesis yang you kena tulis? Sebenarnya it's a balance of two. Sebab masa awal-awal kan, semester 2 until 3, you can be all creative lah with your report and stuff. But then when you sambung semester 4 and 5, that's when you definitely start do more critical assignments. Dah start ada subjects macam law, subject-subject yang teori. And also masa tu dah start nak kena buat research paper. Oh. Yeah, so kiranya your focus tu, you want to be creative and perform in your report design and stuff, but at the same time you kena split your mind and you kena do this critical task juga, which is more worthy punya kind of assignment. Tapi lecturers tak pernah halang you pun if you want to go beyond the norm. Macam orang lain maybe they do reports yang very boring and also just black and white punya report. You can always go for the creative report punya. Even though subject tu sebenarnya bukan subjek yang under animation or games pun. Tapi sebenarnya boleh je. Your lecturers tak halang pun benda tu. Oh, okay. But lecturers new media memang expect budak-budak new media to be creative in their report, is it? Even though it's not subject creative. Yeah, there's no problem as long as you let them know first lah before you sambung with the creative idea kan. And Adam, is it the same situation for you time you degree? More creative assignment or like balance macam Fathin cakap, report and assignment? Dua-dua. Yeah, actually I setuju dengan apa yang Fathin cakap lah. Before you wanted to do creative report, make sure you let the lecturers know lah. Because mostly lecturer degree dia macam by the book sikit. Kalau buat creative report, certain lecturer dia akan suka, certain dia tak nak. Dia nak juga template yang dia cover jenis kita dapat lah, yang logo UiTM besar semua tu. So kalau nak be kreatif, cakap dulu dengan orang. Tapi kalau subjek new media,
korang boleh let go your creativity sebab lecturer new media memang dia akan suka dapat report kreatif ni. True. Okay. Is there like lecturer ni media macam ada mark creative design lah dalam report tu like extra marks 10% for design like that? Ke tak ada? Adam? Sebab kan new media degree ni dia baru. So apa-apa yang korang buat kreatif tu lecturer new media of course akan suka lah. Kalau tanya Medan Zura ke Hilmi semua dulu time the newer batch our batch awal-awal buat, of course diorang akan happy juga. Kalau korang tengok sekarang mesti rasalah diploma korang setiap subjek mesti ada creative report kena buat kan. Yup. Dia start daripada batch awal-awal lah. Diorang starting dulu and then terus jadi korang punya macam tradisi lah. Yeah, like kita orang, for example lah, macam tadi Sehilmi kan. For example macam nak buat proposal web development kasih Sehilmi, memang kena consult dengan dia banyak kali dulu before dia setuju the final report. It's either the design ada something wrong or cara kita write dalam content tu kena improve lagi lah macam tu. Tapi tadi I remember Fathin cakap yang lecturer degree macam tak kasih you guys resources yang you guys perlukan to continue your assignment kan. Right, Fathin? But so I want to ask like apa beza like you experience apa beza lecturers in degree and lecturers in diploma? Is it like diploma punya lecturers lebih open to their knowledge to share and degree macam you guys kena on your own ke macam mana? Betul lah. Sebenarnya never take your lectures in diploma for granted tau. Sebab if you pursue your degree, you are totally on your own. So if let's say you jarang pergi consult, you memang like nak pergi jumpa lecturer you pun dalam satu semester tu boleh kira berapa kali you pergi jumpa lecturer you. So you can say bye-bye to good marks towards the end of the semester. Oh, okay. But kalau you macam tanya dia macam soalan yang you memang tak jumpa kat Google tau, you memang tak jumpa kat YouTube apa benda, lecturer tu memang happy to help ke dia nak you cari sendiri dulu baru tanya them again? Okay, kalau macam apa yang I went through, lecturers new media lah especially, diorang lagi prefer kita buat research dulu tau. Buat research and compile all the info yang we have gathered, then only show to them kat mana yang you find it hard. Then only they will proceed in giving their thoughts and okay, why not you do this, why not you do that. Kalau this way is not working, then dia akan bagi idea untuk an alternative way. But then dia takkan like simply bagi the information time tu juga. Tak lah, you still kena balik and sambung lah do your research. Wait, I actually prefer that kind of lecturer sebab in my opinion lah kan, I jumpa satu or dua lecturer je yang give this kind of response. I give them my assignment and they give like a thorough detail like part ni kena tukar, part ni macam tak clear, part ni macam brief sangat. And I was actually really grateful sebab selama ni diploma lah, I give my assignment to lecturer, they terus submit je ataupun okay ni dah okay dah. Like I want to know which part yang dia rasa macam tak cukup or anything, but usually to me lah, okay, I'm not sure about everyone else here. To me, it's hard to find that kind of dedicated lecturer lah. Memang bersyukur sangat kalau dapat lecturer macam tu. Okay, Adam, what about you? You time study, is it the same situation with Fathin? Like you had that kind of really good lecturer who give you like thorough feedback or masih biasa je? Biasa-biasa? Okay, for me, lecturer new media mesti diorang memang helpful kalau bagi feedback opinion semua sebab especially untuk CCD lah, final year project. So every week kan kita orang akan present dekat lecturer tu our progress. So kalau ada yang something wrong sikit atau kita tak faham, lecturer tu akan try bagi dia punya opinion from different perspective and really open up your mind lah. Macam kenapa tak cuba benda tu je. So kalau bab technical, diorang takkan bagi suap-suap, diorang akan bagi macam hint untuk korang explore benda tu. Faham? Like hint-hint tu like keyword to cari on YouTube like for you guys to find more designs or like find more reference for your own report. For me mostly lecturer new media dia akan contoh lah, kalau dia nak contoh dia bagi, dia akan tunjuk dia video but you need to understand the concept apa ataupun tujuan video yang dia tunjuk tu.
So apa dia nak, but he will explain lah apa yang dia nak try tunjukkan, look at this character moving ke, look how the scene shot ke, the lighting ke. So dia nak kita try balik apa yang contoh dia bagi tu, contoh dia bagi tu lah, try replicate balik. Okay. Sebab for me lah in MC 101 diploma, for example like game development, kita buat time SEM 2 ke SEM 3 we started doing game development kan. And game development tu, my lecturer told me, I consulted him, dia cakap, oh why not you try buat paradox, for example, like background tu bergerak sama dengan character tu lah when the character runs. Sebab my game was like a 2D platformer. But then when we tried doing it, we actually like require money to access that material, so we weren't able to do it. But it opened my eyes that there are multiple designs that you could do to your own creative assignment to like make it better than before lah. Even though we couldn't able to do it lah, sadly. Tadi cakap pasal apa? Assignment, cakap pasal you guys work kat industry, cakap pasal lecturer. Why don't you guys cerita sikit you guys punya experience time diploma, sebab you guys kan belajar physical, face to face. Apa experience yang memang terbakar dalam memory you masa you diploma? Mungkin lecturers ke, assignment ke, Bukit Tonggik ke, at UiTM Lendu lah for example. Siapa I dulu kan? Yes Fathin, sorry. I You go okay. first. Tapi you nak tanya experience during diploma in general kan, bukannya pasal belajar kan? I mean bukannya pasal new media kan? Boleh, dua-dua boleh. Pasal belajar, pasal you guys punya face to face physical class macam mana? Okay, apa I paling rindu lah zaman belajar diploma dekat Lendu is I dengan classmate I dulu suka jalan kaki bila pergi kelas. Dari college I pernah duduk college Tun Perak, Tun Hassan, Tun Ali pernah ke? Oh tak pernah. Tapi I dengan kawan I memang suka jalan kaki naik Bukit Tonggik, lepas tu pergi KPP 3, pergi kelas. I paling rindu moment tu sebab bila you sambung degree, lagi-lagi dekat Shah Alam, there's no such thing lah as walking sebab everybody drive. Tak drive, bawa motor. And semua jauh. Jauh yang UiTM campus tak ada yang duduk kat dalam campus? ada duduk dalam campus tapi dia punya Bukit Tonggik lagi tonggik daripada kat Lendu. So like mostly you guys punya classmate jauh lah and you guys like pergi kelas sorang-sorang naik kereta, naik motor. Naik kereta ataupun duduk luar. Ramai duduk luar sebenarnya bila degree. Semester awal-awal je you dapat duduk college, and if you tak aktif attend activity college yang weekly tu kan, sometimes daily, if you tak aktif semester 3 kot I rasa. Is it Adam? Kita kena kick out duduk luar. Ya, tapi Yep, kita kita tak sempat semester 3 kena kick out lah. Kita semester 2 dah balik rumah dah. Oh COVID, balik. Okay. Tu Fathin, like Fathin rindu jalan pergi naik Bukit Tonggik dengan kelas kan. What about you Adam? What was like your experience studying at diploma? Oh, kalau experience Dekat UiTM Lendu lah. Lendu Kalau Lendu I rindu of course buat assignment malam-malam dengan classmate I lah. Kita orang time diploma ada dua location yang kita orang selalu pergi. Sama ada of course kalau library akan buka sampai pukul 2, 3 pagi untuk and then PB akan allow. But kita orang suka stay out sampai situ sebab mostly internet. Kalau library pun kita orang akan lari tempat cafe yang sebelah Hassan tu. Tak ingat nama dia. Cafe besar tu. Jebat yang kecil. Yang ada game besar tu. Oh, Bentara. Bentara, yes. Oh, okay. Kita orang akan masuk Bentara. Kalau Bentara penuh gak, kita orang pindah ke surau yang sebelah dia. So mesti I rindu buat assignment dengan classmate lah time tu. And then kalau experience time buat assignment new media diploma, kalau paling susah bagi I lah. Tak ada susah, ada some struggle. Of course animation. Animation dia bukan bahagian bahagian buat tu, dia bahagian render tu. So yes, faham. Yes. Dia render time, okay, dia sakit time part tu kan, first korang akan render dulu and then part 3 korang akan belajar Maya Kita belajar Maya. Maya kan. Okay, so kalau experience I, ada satu time SEM 3, presentation Maya dia lepas naik study week.
So time tu mostly classmate I time study break kita orang balik lambat lah. Dalam seminggu tu maybe hari Rabu baru kita orang balik rumah. Dan semua stay kat college je. So time tu nak sebelum present lepas study week tu ada cuti seminggu lagi. Study week tu I nak balik rumah. Tak nak stay up dekat college lah. So week 14, 13 tu week 14 lah. I terpaksa tipu classmate I. Cakap weh presentation yang animation ni kena hantar Jumaat ni. Jumaat sebelum study week. So nak tak nak terpaksa tipu kelas roommate I. Kita orang seminggu tu tak cukup tidur. Balik kelas semalam kita orang buat animation and then render. So in the end hari Jumaat tu habis tahu jujur dengan diorang sebenarnya kita hantar next study week ni. So diorang mula-mula nak marah tapi tak jadi marah. Sebab diorang fikir kita dapat balik lah. Sebab roommate yang lain semua kena stay lagi. Sebab kalau kita orang balik time study week tu, rumah masing-masing kan bukan duduk setempat. Ada yang duduk Perak ke Kelantan ke. So nak buat sama-sama tu susah. So kita orang akan stay dulu dekat dalam UiTM tu buat and then dah habis baru boleh balik. Balik pun tengoklah hari Khamis ke Jumaat ke. Mesti datang balik. Dia macam tu lah. Part tu lah yang rindu kalau belajar. Balik for like 1 week lah kan? Balik cuti study week 1 week tu. Balik ke rumah maybe hari Rabu atau hari Khamis. Sampai kerja korang siap. Okay. Thank you so much, Adam. I'll get back to you in a moment. Everyone, if you have any questions you want to ask our panelists, you can write it in the chat box. Later, like in the last segment, we will go through them one by one and I will pick a few questions to ask Fathin and Adam, okay? Tulis je dekat chat box and we will get back to it later. Okay, and I would like to say welcome Dr. Rauf, Ketua Pusat Pengajian. Thank you for joining us. Where Dr. Rauf? Please give a reaction everyone. Thank you. Okay, itu saja sekejap. Sebenarnya, good luck. Adam. Good luck everyone. Thank you. Thank you Dr. Rauf. Maaf. Tadi Adam, you cakap you buat kerja malam-malam kan? You pergi masjid, you jalan malam-malam. You ATM Lendu famous for like ghost stories. You tak takut ke? Of course lah kalau korang search pasal anything kat Lendu kat Twitter ke Google memang akan ada lah. Tapi dia tak banyak. Dia tak selalu pun. Selalu jadi kat perempuan yang lemah pun. Tapi kalau from my experience tu pernah lah balik seorang-seorang daripada library. Duduk college Temerah yang atas bukit sebelah co-op tu. So library nak balik daripada library ke Tun Merah kena lalu apa Tasik tu Fatimah tu, lalu college perempuan Tasik. and Tasik. Tasik ada Tasik yang besar tu. So lalu jalan belakang tu and then terus Tun Merah dia ada dua cara. Sama ada korang nak, kalau korang perasan lah, Tun Merah tu ada tangga besar, kita panggil tu tangga batu cave. Ya, perasan. Tun Merah. Tun Merah ada college atas bukit, dia ada koperasi, co-op tu koperasi lah. Kat atas co-op. Yes. Sama ada lalu tangga batu cave tu ataupun lalu tepi lereng bukit tu. And masa tu bilik I tepi tu je, tak nak lalu tangga tu sebab tangga tu penat. Lagi waktu malam, nak balik cepat nak tidur. So time balik tu, college perempuan yang depan Tun Merah tu, diorang tengah buat baca Yasin lah. Sebab kalau ni biasa kat Lendu lah, every week, every day lah. Kalau malam mesti ada college perempuan yang akan buat baca Yasin. Sebab akan ada gangguan lah macam-macam semua tu. So time balik tu, diorang baca Yasin. Yang lereng bukit tu ada pokok-pokok besar. So kalau dengar dia bergoyang tu, cepat-cepat lari. Jangan tegur je. Dia kalau bergoyang tu jangan tegur je. Just pergi ke point. Oh, jangan tegur Faham? Tak, saya dengar banyak cerita dekat UiTM Lendu ni tapi saya sendiri tak pernah terserempak lah, alhamdulillah. Suka dengar, nampak tak pernah. Okay, itu cakap pasal experience in UiTM Lendu. What is your experience like? Macam korang ada tak pernah last minute hantar assignment, naik Bukit Tonggih, peluh-peluh, nangis-nangis ataupun tak? Like you guys manage your time wisely, pergi office, consult, face to face, okay, relax je, lecturer pun baik-baik. Like diploma punya physical face to face, you guys consult assignment, buat assignment macam mana? Okay tak? As in like Adam tadi kan dah cakap kan, dia buat kerja together and supaya diorang boleh balik study week kan. What about you, Fathin? Pernah
to be honest, tak tipu lah. Takkanlah every time nak kena hantar assignment, I hantar on time. I pun pernah hantar last minute. And sampai kena berebut shuttle sebab nak naik KPP 3. Berebut shuttle and also sebab dah lambat kan nak kena submit assignment. So kejarlah berebut naik shuttle. So pergi naik KPP 3 baru you submit assignment. But most of the time, I dengan group mate saya jenis yang kita cuba to settle everything before deadline selalunya. Boleh tanya Madam Azra dengan si Hilmi. Betul lah madam kan madam. Madam pun gelap. Betul. Okay, itu like time you guys study ada je lah perik dia kan. Tapi sekarang everyone online. I believe everyone is online. Like even in degree, Adam, Fathin, you both are online kan? Ke korang dah kerja pun korang online? Macam mana? Adam? Fathin. Adam, you sekarang kerja online ke you still studying online? Currently still study lah, semester 5. Ni pun tengah kelas ni sebenarnya. Okay. Buka 2 tab ni. Tengah yang kelas tu sebenarnya. Like, kenapa tak minta excuse today you ada talking session with your juniors kat Lendu, kat UiTM? Okay, dia experience kalau Lecturer online tak belajar bagi ni, excuse? dia ada maaf lah. Sebab online korang boleh pergi kelas mana-mana je asalkan online. So nak tak nak I kena hadir kejap lah. Biar dia lagi nampak nama, okay, cukup lah. Tak payah interact pun tak apa untuk hari ni. Next week interact dengan dia. Betul. Nak kata macam rindu, Fathin cakap tadi kan dia rindu pergi dengan kawan-kawan dia, pergi kelas sama-sama, balik sama-sama, buat kerja sama-sama kat kafe. Rindu, betul. Tapi online ni pun, like we look at it from a positive perspective lah. Online ni, you bangun pukul berapa pun, terus boleh masuk kelas. Tak payah pakai tudung, tak payah berus gigi. You just masuk kelas and then off camera kan. Dah sedia kan? Tak payah nak ready sangat-sangat. Unless kalau lecturer tu minta you guys on camera lah. And this is from a positive perspective. Another thing online is that you guys could record your talk, the lecture yang lecturer kasih, and then you guys boleh hantar you can hantar submission to online. You don't need a physical copy. Kan Fathin, Adam, like when you were in UiTM Lendu, you guys kena hantar physical copy, memang kena jalan ke office lecturer tu, memang hantar depan office dia terus. Physical copy tu. Dia punya majalah ke creative report tu kan? Betul? Fathin. Betul. Sampai pernah kalau you memang dah terlambat, contoh lecturer you cakap hantar 12 PM, tapi you sampai depan bilik dia 12:10 lah, let's say, even though 10 minutes late kan. Sometimes ada je lecturer tu dah kunci pintu dah. So you macam terpaksa like letak dekat dalam dia punya letter box dekat depan bilik, ataupun you kena macam selip bawah pintu. Biasa. Like kalau selip bawah pintu masuk ke? Depends lah, kalau you punya report tu nipis tak apalah kan. Tak apa. Rari tak tahulah kalau mereka pick up ke tak. Harap tak pick up lah, okay. Oops. Like Adam, like you pernah have that similar experience ke tak? You hantar physical copy macam rushing, printer pun rosak. Lepas tu beratur panjang printer tu. Nak hantar pun tak dapat hantar. Ataupun USB hilang. Time face to face physical. Kalau I kan every course kan ada kena buat creative report. So kita orang dah develop lah tempat mana yang printing dia nampak lawa, tempat mana yang murah apa semua. So andai kata group I kalau terlambat, kalau hari ni kena hantar, pagi tu maybe kena check dulu kedai yang selalu, kedai favourite tu, mesti depan UiTM tu lah. Satu kedai tu. And then kalau kedai tu penuh, mesti ujung-ujung penuh dengan budak AD tau. Budak AD ni dia beli alat dia lah, dia nak print lah apa semua. Tak nak kita terpaksa pusing keluar dulu Melaka Lendu tu. Kalau tak ada kat terpaksa lah pergi bawah koperasi KPP 3 tu, ada kedai printing. Tu je lah kita orang punya last option. Kalau deadline tu betul pukul 12 tengah hari ke, dia paling lambat macam tu lah kita orang terpaksa. Sebab lecturer mesti takkan terima yang korang yang kalau creative report pun print biasa lepas tu stapler itu tu maka korang kurang lah. Betul. Tapi kan sebenarnya Sambung. Boleh kan nak tambah? Tapi, boleh. Tapi sebenarnya situation macam tu, yang macam you dah lambat nak submit assignment, dah lebih masa daripada sepatutnya,
sebenarnya benda tu it's a bad thing waktu tu, tapi it's a lesson for you in the future. Nanti when you look back macam, oh tu aku yang dulu, so that's not something yang I should do in the future lah, kan, betul tak? And it's actually jadi a good memory juga sebenarnya bila kita ingat balik macam sekarang ni, kan Adam? Ya, betul. Kalau jadi lesson lah. Pengajaran Ah. jangan buat lagi lepas ni. Like bunyi macam susah kan, but like it become a sweet memory. Oh, time tu rushing gila dengan member, but at least dapatlah juga hand in. Tak dapat pun tak apalah, markah dah lepas. Dapat Betul. juga naik SEM. Alhamdulillah, Yes. syukur. Apa tadi, we talk about you guys punya physical time in Dendu. We talk about you guys punya struggle in degree. Like, you guys belajar, Fathin, you belajar online ke degree? Ke tak? Tak, I sempat habis I intern I halfway physical and then another halfway masa nak habis tu I kena work from home sebab dah start first MCO. Tapi throughout degree I pergi physical class. Okay. Sebab, as you say just now, Fathin, you lebih interested in graphic design kan? So like masa you sambung new media degree ni, were you able to improve your graphic design course, or like you pursue degree sebab you nak expand you punya job opportunities other than graphic design yang you cakap you ambil 1 tahun rehat tu? Betul. I sambung degree sebenarnya I nak luaskan lagi my knowledge in creating creative content. Sebab betul memang my passion sebenarnya in designing, sebab bila kan kita belajar subjek apa yang nama subjek tu? Subjek design in semester 2 yang kita belajar Adobe Illustrator dengan InDesign, betul tak? Betul. Belajarkan sebabkan subjek tu yang I develop interest in designing tau, and then once I graduated daripada diploma, terus I fikir macam okay, I nak belajar sebab I minat benda ni. That's why I took 1 year untuk macam kira self-taught lah myself in the 1 year period. Sebab tu I take freelance job and all, belajar. Lepas tu I fikir macam takkan ini je yang I nak belajar. So that's why yang I sambung degree to expand my knowledge. And bila I dah graduate from degree pula, sebenarnya berguna knowledge yang I dah belajar daripada diploma sampai degree tu can be applied in the industry. Okay. Itu Fathin cakap about graphic design kan. Like Adam, I heard that your job is a layout designer. Is it like so like macam for me lah, dia macam you pun boleh focus more on graphic design, but you continue new media degree. Tadi cakap pasal you continue sebab nak increase your job salary kan. But other than salary, mesti ada something kaitan dengan you punya interest kan in new media degree. Yes, of course adalah interest tu sebab time diploma di-exposekan dengan animation, game dengan website tu. So masa tu terbuka lah macam benda ni macam seronok gak time buat ni. And then bila time internship diploma tu, I belajar lagi banyak benda from sebab I intern bawah creative team time advertising tu. Mostly I belajar tentang how to develop content for social media, more detail, and then time tu job scope I banyak buat motion graphic. So after intern tu I macam okay dah cukup lah advertising, how about I try publication pula time tu. Masa tu ada nampak job opening dekat satu tempat company ni kat cyber, and masa tu one few of my classmates pun masuk kerja situ juga. Diorang pun ajak, jom lah kerja sini. Kerja sini macam okay. Lepas tu macam okay lah, try apply kerja tu. And then di situ I belajar bekerja sebagai layout designer lah. Mesti bila masuk kerja tu bukan first thing terus buat. Diorang mesti ada training about 1 week about how to learn software yang diorang guna untuk develop layout design tu. And then lepas dari situ kita orang buatlah layout design untuk magazine. Mesti time tu tak salah I buat magazine untuk Apple News. Kita orang company I dia ambil few magazine from Euro, America. Diorang ambil PDF version, datang kat company kita orang, tukarkan je kepada e-magazine. Kalau buka Apple News semua, ada berita, ada gambar, teks semua tu, kita orang design yang tu lah. Time tu. Oh, like magazine you tu you publish dekat online lah kan? Ya, publish online. And available on the website.
masa tu klien kita orang Apple News. Kalau korang ada, siapa ada software apa, brand iPhone apa semua, ada Apple News punya tu. Content contoh magazine kita orang buat, men's health, women's health, golf semua. Mostly yang klien kita orang yang tu lah time tu. Tak tahulah sekarang ni sebab I dah tinggal dekat 2 tahun dah company tu untuk sambung degree. Apa tu, you cakap you jadi layout designer kan? Mhm. You know what, later I'll come back to that question sebab I want to know as a layout designer, I thought it was more to like you susun-susun yang benda diorang kasih and then publish it online. Does it work like that? Kalau workflow dia, first kita akan di-assign lah seorang designer a few layout. And then layout tu kita orang time training kita orang didedahkan kalau page physical dia macam ni, dalam online kena buat macam mana. So kita didedahkan bentuk-bentuk format dia. And then time kita orang buat tu, bila buat dulu, sebelum nak dipublish kita orang akan lalu beberapa QC lah. First daripada team leader, and then team leader tu akan pass kepada manager, then manager pula akan pass kepada klien kat luar negara. Kalau company I, dia punya bahagian mostly QC dia duduk US, so bagi orang US komen dulu. Mana yang salah, apa yang betul apa semua. Baru dapat feedback, kita betulkan, hantar kat diorang balik. Kalau dia kata apa, baru dah dipublish ke Apple News punya apps tu. Sebelum tu dia akan pass pada klien dulu lah. Kalau klien suka layout tu, dia proceed je. That's a very detailed process sebab time belajar kita consult ketua group and then ketua group consult lecturer and then that's it. Tapi dengar you guys kerja macam lama juga proses dia, like you punya team manager lah for example, and then you punya team group office tu, and then bagi kepada ketua company tu, and then bagi kali kepada orang luar negara lagi. Like is it like a long process, lama tunggu dia reply ke macam mana? Kalau for me, sebabkan kita orang kita duduk Malaysia and then bahagian team feedback duduk US, so datang office buat layout tu and then habis kerja pukul 6 tu team manager Malaysia akan hantar ke team US tu. Diorang kalau kita siang, diorang malam. So kalau kita malam, diorang siang. So time diorang masuk office tu, diorang buka terus untuk check amendment diorang. And then esoknya balik kita orang dapat feedback tu daripada klien US. So dia cepat juga. dia sekejap je. Ya, sekejap je. Okay. Well, itu general questions are like that is the end of our first segment. We were a bit go off topic pada specific questions pula tadi, minta maaf. But you guys can enter any questions you have in the chat box. Okay, like lepas second segment ni right now, kita akan go through the last segment is we will hear what questions you have for our panelists. So second segment ni dia macam lebih spesifik sikit walaupun tadi macam termasuk. We will hear directly about our panelists punya experience in the industry and dalam industri new media juga. Everyone here can focus and learn a thing or two from our seniors regarding this course, regarding the industry. And it seems that the attendance dah hantar dalam chat box. Make sure you guys sign your attendance. Jangan lupa isi, jangan lupa kasih review, jangan terlepas sudah. Okay? Nampak kat chat box? Okay, Fathin, we'll get back to you. Okay. As we know kan, like you're the first batch of new media program. Degree, first batch, fresh lagi. Time tu 2007 berapa? 2019? Degree 2018. Oh, 2018. 2018 and then dah lah course tu baru lagi. Like how many classmates did you have that time? Masa tu I had 21 or 23 classmates if I'm not mistaken. Yang daripada diploma lindu sahaja ada 4 orang. Oh. Ya, 4 orang masa tu. The rest is sama ada graduate from diploma bidang lain ataupun STPM, foundation and also matric. Yeah, I thought diploma new media je boleh masuk degree new media, tak Like diploma lain boleh masuk. Actually kalau you daripada mana-mana course pun, contoh kalau kita daripada course new media pun, you nak pursue degree in other courses, boleh. You are more than welcome to do that as long as qualification you bersesuaian kan. And cumanya kalau you are looking for macam a short period of time untuk you sambung degree,
Kalau you sambung bidang lain, you tak boleh transfer credit. Oh. Tu je dia punya kelemahan. I think kalau you sambung mass comm tapi sequence lain, contoh you nak sambung advertising ke, broadcasting ke, I rasa maybe ada a few subjects yang you boleh transfer credit, kiranya potong daripada semester you, tapi tak sebanyak macam bila you sambung degree new media. Yeah, that's why you could skip like one semester, is it, from the rest of your classmate? Betul. Masa tu I masuk semester 2. Okay, Adam like, pun sama Adam? Sama Adam. Tu sama ke? Oh. Maksudnya sekarang kalau transfer credit memang still masuk semester 2 bukan semester 3. Ya, betul. And then dia ada baru-baru ni ada certain subjek yang potong dia naikkan balik. Contohnya kalau Fathin maybe translation kena potong kan? Translation, Tapi for me translation tu kena ambil balik. Oh. Oh, translation? You guys ada translation? Ada? Like English to Malay ke translation another language, foreign language? English to Malay. Oh, English to Malay, Malay to okay. English. Basically apa yang korang belajar time semester 4 diploma. Yeah, semester 4. We belajar BBM 321, right? Yeah, Yes. Yang kita tengok movie tu, right? Movie? Oh, tak sama. Oh, okay. It's okay, dah sebab tua. Okay. I didn't expect that we have translation English to Malay, Malay to English lah. I thought like, I thought kita belajar new language masa degree je. Tak sangka kita kena belajar sebab industri kita macam copywriter lah kan. Kita macam kena translate from English to Malay and then from Malay back to English. So you guys transfer credit tu dekat degree. Apa tu, translation tu lebih mendalam pasal English to Malay. Memang kena tepat-tepat translate ke sana? Fathin. Oh, I tak, degree I tak ambil apa ni, translation. Oh, boleh tak ambil? I boleh transfer credit masa tu. Oh, okay. So, Adam yang kena ambil balik translation, is it? Ya, malangnya kena ambil lah time tu. Time tu pula dia wajibkan semua balik kena ambil. Ya, dia basically sama je apa yang korang belajar time diploma tu, tapi lagi detail. Kalau nak kata pasal new language, time korang kalau masuk degree new media, korang akan dapat belajar third language masa semester 3. Ada banyak option lah korang nak belajar Mandarin ke, Korean ke, Japanese, ada Perancis, German, Itali kalau tak ramai dah tutup je. Basically 5 bahasa tu lah yang buka. So time semester 3 korang ada peluang lah untuk masuk je language pada mana nak belajar time tu. Term language. Oh, so like what language did you took, Adam? For degree I took Japanese lah. Or like was it because there were other interests yang berkaitan, that's why you took Japanese, or because I want to know more about Japan ke macam mana? For me, of course lah, dia memang interest Japan tu. Satu lagi sebab dah pernah ambil dulu time sekolah menengah, nak dapat easy A, go lah, forward. Oh, okay. Cool. Boleh ambil Japanese? Oh, siapa-siapa yang bukan nak, no offense, siapa-siapa yang minat anime atau manga, like you guys can think, nak ambil Japanese ke tak? You know, like you can watch anime without the subtitles. That will be a really cool skill lah, okay? Kalau nak belajar Korean pun boleh tak? Korean ramai yang ambil. Tapi kena register cepat. Yes, kena cepat. Oh, like kelas dia penuh Dia Cepat memang penuh. cepat gila. Kalau time buka malam tu kena ready. Betul. Dan kalau dah penuh, you guys kena ambil another language lah. Yes. Yep, betul. Kalau you lambat, you terpaksa register mana-mana language yang ada kekosongan. So dia jadi macam tak best lah if itu bukan language yang you nak belajar, betul tak? Betul. Bunyi macam extra burden lah. Tak apa, I will take note. Kena siap-siap laptop malam-malam buta tu, okay. Okay, why not we go through the questions that our audience have for you guys. Is it okay? Can we start? Sure. Alright. So for Adam, ada soalan for Adam from Zarif. Antara game development waktu diploma and degree, mana lagi susah? Atau like pressure still sama? Because waktu diploma, we're still allowed to use like downloaded asset. But what about degree? You guys kena like create your own asset ke? Or we need to make everything from scratch? Adam. Okay, kalau degree, lecturer bagi option sama ada korang nak
buat sendiri ataupun nak download. Tapi download tu kalau free ambil je. Kalau berbayar, terpaksa bayar and then asset tu tak ada, kalau nak bayar it's up to you. Tapi di encourage untuk buat sendirilah. Tapi lecturer new media diorang strict sikit pasal sound effect, music background semua. Diorang lagi prefer korang buat sendiri berbanding ambil kat internet sebab diorang takut kalau andai kata kita publish kita punya content ke YouTube atau internet, takut kena copyright strike. Which akan susahkan kita lah macam ni. So diorang encourage kita orang untuk buat music tu sendiri lah. Oh, okay. But sound dengan music so like you guys have to work together with other courses budak-budak music ke you guys memang cari YouTube how to make music by yourself? Okay, kalau sound dia ada dua jenis. Background sound, maksudnya lagu tu, itu kalau dapat jumpa yang copyright free, pakai je. Tapi kalau sound effect macam Foley, contoh kalau korang tengok process of animation atau swirling yang diorang buat bunyi tapak kaki tu, try lah Google cara sound designer buat dia punya sound effect tu. Macam tapak kaki, macam mana diorang buat. Diorang ambil boot tebal record kat kayu ke, kita orang kena buat macam tu lah. Time belajar diploma. Walaupun time online ni still kena develop sendirilah. Oh, okay. Like, is it the same for you as well, Fathin? Walaupun yang you buat animation kan? Like, kita tanya Fathin lah. Memang kena from scratch ke? Memang kena creativity tu original ke? Tak boleh like trace from other sources ke? Macam mana? Music tu juga? Betul, sama sebenarnya macam apa Adam cakap sebab degree kita memang ada subjek untuk audio design and sound effect. Is it Adam? Kan nama subjek tu? Yep, betul. So dalam subjek tu memang we were exposed to using FL Studio. Masa I guna FL Studio. Audacity masa tu guna tapi lecturer tu dia lebih tekankan FL Studio. So dekat FL Studio tu ada certain sound effect yang boleh guna pakai. Tapi yelah bukan semua sound effect yang sedia ada tu sesuai bila you nak buat animation or game. Betul tak? Betul. So sebenarnya eventually you memang kena buat sound effect sendiri. Lagu boleh, lagu macam ada cakap lah boleh cari yang copyright free. Tapi when it comes to sound effects tu susah sikit. Kena record sendiri. Sampai lecturer tu suruh you record in a room yang kosong and then you letak bantal dekat setiap penjuru bilik. Untuk record so that tak ada noise. And tak boleh buka kipas semua tu lah. Extra noises. Kalau you tak ada equipment yang sesuai lah. Sebab bukan semua orang mampu nak beli yang recorder thing tu kan. So that's why we suggested to do that. Okay. That sounds fun actually, even though like kerja lebih lah. But macam sebab I've seen some video where they do like sound effect and it's actually like not the sound you would expect to produce that sound for the game or animation. Like what's your most interesting moment you buat sound effect memang benda pelik-pelik yang you guna dari rumah lah unexpectedly? Fathin. Apa ya? Oh, I rasa I dengan my friend we tried to nak dapatkan sound minum air. Jadi teguk air. Tapi like kalau you record near your mouth untuk bunyi teguk air tu, bunyi dia tak menarik and tak sedap untuk kita dengar sebab bunyi mouth kita kan. So my friend give the idea why not kita try untuk tuang air tu dalam cawan. But it turns out jadi bila letak dalam animation tu dia nak minum air, bunyi tu sama macam bunyi kita teguk air. I don't know lah. Well, asalkan boleh guna. Asalkan boleh guna and bunyi dia bunyi macam logic kot. Adam, like what about you? What's your most interesting moment? Macam tadi Fathin record air, nak teguk air kan. What's your most interesting moment buat sound effect for your game? Okay, for me buat sound effect bunyi orang bunyi boot dekat surface kayu. So kalau dengar bunyi boot askar yang dup dup dup, kalau kita pakai boot buat sendiri memang tak edit. So apa yang I buat, I ambil periuk besi tu and then letak rantai besi, masa ni record pakai phone je sebab tak ada recording lain, letak kat carpet. And then I letak lah benda tu and then dapat lah sound effect bunyi boot tu. Oh time tu macam miss ke benda ni. But masa buat assignment tu nampak seronok lah.
Oh, yeah. It does sound fun. Hmm. Tapi like, is it like for one semester je ke subjek tu ke macam mana? Adam. Okay, apa yang kita orang belajar time semester 2, 3, 4, dia akan carry over ke korang punya CCD. So apa skill yang belajar time those 3 semester, guna pakai balik time CCD. Contohnya kalau ada subjek pasal narrative semua, narrative maksudnya buat the plot, story, storyline semua, benda tu akan dipakai balik time CCD, masa consult dengan lecturer tu. Sebab lecturer tu dia akan tekankan more on storytelling. So dia korang kena pakai balik lah. Kalau siapa buat animation, dia nak tengok korang punya script macam mana, flow cerita korang macam mana. Kalau game, dia nak tengok mesti jangan cerita dulu. Kalau nak start apa-apa, mesti storyline dulu. Mesti, Sebab okay, apa tu? Sebab kita storyboard kan, in my opinion lah. Sebab saya ada tengok storyboard online. Macam saya belajar sikit-sikit online, like storyboard orang buat tu like roughly je, rough draft. Asalkan you get the idea what you want to do. It's more towards the camera movement and all that. But in MC 111, narrative, tadi you cakap apa? Narrative and multimedia I rasa macam what I heard from my lecturers was that kita dah habis animation tu, kita screenshot and then kita letak dalam storyboard. Dia tak nak guna yang original draft. Sebab dia agak sketchy and messy. Like, is it the same for you guys in degree or lecturer okay je if you guys use draft? Adam or Fathin? Fathin okay tak Fathin? Okay, tak apa. Kita go to Adam first. Adam, is lecturer in degree okay tak you guys storyboard rough atau dia memang nak tengok? okay, for me sebab I buat game, dia tak tengok lah storyboard game tu. Dia just tengok korang punya overall storyline daripada introduction ke climax semua. But kalau game, dia akan more focus on gameplay dengan mostly gameplay lah lepas storyline tu. Kalau animation, tu kena tanya Fathin lah. Kalau Fathin buat animation dulu. Okay, Fathin, you buat animation kan, like storyboard korang, is it okay if it's like rough, buat guna pencil je, or memang lecturer cakap, oh after you guys finish animation tu, you screenshot and then you letak kat storyboard you ke macam mana? Okay, during my time, masa awal-awal tu memang lecturer tu allow to do storyboard, rough storyboard atas paper. But then dia bagi option. It's either you draw if you think you memang pandai draw and you confident dengan drawing you, dia bagi keizinan untuk you do storyboard on paper. Tapi if you tak mampu pun nak lukis manusia, you just boleh lukis orang lidi. So that's when they suggest okay guna any software lah untuk draw and show your storyboard. Okay. Lebih kelonggaran lah dekat situ masa waktu I. Tak tahulah sebab first batch ke apa kan. Oh, sebab I don't know lah, in my opinion lah, storyboard kalau orang boleh faham boleh lah, tapi maybe because you want everyone to be able to understand your storyboard kot, to be able to see clearly your idea, that's why lecturer suggest buat using the final product. Okay, we're moving on to the next question. For any panelists, what did you do for your internship after diploma, and what was your experience during the internship? Like any tips for us here yang akan intern next sem? Sebab korang cuak ni, intern online ni macam tak macam terkapai-kapai. Like Fathin, why don't you go first? What was your internship after diploma, and like what's your work experience that you could use as advice to give to all of us? Okay, kalau masa internship diploma, I intern dekat an e-commerce company and that company runs business selling customized apparel dengan camera gadgets. Okay, tapi business dia yang more macam focus was the customized apparel punya business. It's called Tisby Wear. Kalau you guys nak search dekat Instagram pun ada. So masa internship tu, I was exposed to social media marketing where I kena prepare copywriting and also I kena write captions untuk postings. And masa tu I dapat juga hands on product packing and then product shooting. So diorang bagi I kebebasan untuk be creative and bagi idea on how to be creative untuk promote product on social media. So
So that's why I come up with idea yang untuk product shooting. Instead of posting infographic posters kan, sometimes kalau produk yang orang nak pakai, orang lagi prefer tengok, you know, the physical product, how it looks like and stuff. So masa tu diorang bagi I kebebasan untuk do product shooting, guna equipment yang ada dekat office. And it was fun actually. It was fun. It was fun sebab alhamdulillah, the environment dekat situ was great. Everyone was helpful. Everyone was open to new ideas and suggestions. Even though I was only an intern, betul tak? Kalau compare to others kat situ yang dah well experienced, right? Tapi diorang sangat open. So I rasa tak ada masalah if you guys intern Online. work from home kan. I rasa tak ada masalah as long as you always show your show Ketekunan. your ketekunan and also jangan tunjuk yang you tak tahu nak buat. Faham. Kalau even though you tak tahu nak buat pun sekalipun, cakap je you tahu and then you go back and belajar and try to come up with something. Don't show them that you don't know. Okay, wait don't show them. Confident lah kan, kena confident. Kena confident. Betul. Sebab eventually nanti you juga belajar untuk diri you sendiri for future use. Betul tak? Betul? Like, okay, Adam, do you want to answer? We want to hear like your own experience and your advice for all of us here. Fathin cakap we have to be more confident. We have to say that we know what we're doing and then lepas tu research thoroughly. What about you, Adam? Okay, kalau for me, during my internship, I intern dekat company advertising. So masa tu I berpeluang lah untuk bekerja dengan klien. Contohnya macam Milo ke, U-Mobile. So time I intern tu, I intern bukan as graphic designer but as creative team. So dalam creative team ni, kita orang buat macam-macam lah. Kalau my past experience, I buat graphic design. Tapi graphic design dia tak grafik fully from scratch. Kita orang dapat booking file daripada klien. And then contohnya booking file tu banner yang korang nampak kat jalan raya tu. Yang besar gedabak tu. And then kita orang kena transfer ke social media post. Mostly Facebook, Twitter and IG. Diorang dah bagi format booking file tu. Kita just susun balik. Tapi bila susun tu bukan kita boleh terus publish ke klien punya page. Saya kena pergi dulu ke graphic team punya pekerja and then ataupun consult dengan team leader untuk dapat tulisan. Tapi mesti diorang tak akan marah. Diorang kata kalau benda ni macam salah semua diorang akan tunjuk mana yang cara betul and then kalau certain part yang macam shortcut ke tu satu. And then time of course lah sebelum COVID I experience that macam-macam lah dapat pergi event yang klien tu hold. Contoh yang paling I ingat okay, time intern I mostly bawah team Milo. So apa-apa Milo punya event, contohnya futsal, kejohanan futsal tu, I pergi sana as photographer. So photographer ambil gambar budak main bola and then ambil gambar action kat situ. Satu yang paling ni yang paling best lah di time internship. Kalau korang pernah ingat lah yang Malaysia pernah hold KL Major tournament Dota kat Malaysia. So kalau ikutkan kena pergi sana kita bayar tiket kan. But I dapat tiket bawah U-Mobile. So guna tiket medium and then dapatlah round mana-mana. Maksud beli VIP ke nak makan. Time tu KFC sponsor. Makanlah KFC diorang kisah apa. But kerja kena jalan lah. I kena round the whole stadium tu cari special moment yang baby fan and then player tu sendiri. Tu yang experience yang paling best lah. Tapi time internship tu memang I belajar banyak lah pasal graphic design. And then also I diperkenalkan kerja motion graphic. Kalau nampak apa-apa post yang bergerak dekat IG ke Facebook ke, I belajar time tu and ada juga kerja yang ada dalam klien punya Facebook page lah. Okay. Oh, right. Okay, this just give me like the motivation sebab I terfikir macam siapa je nak accept I. Company kecil maybe I can try lah kan my chance. Sebab dengar you cakap you kerja dengan Milo kan. There's a lot of benefits. Free ticket, KFC sponsor. Lepas tu dapat tengok live show Miss Wan. Like tapi that's really good that you guys managed to like
dapat a big shot right after diploma saja. Sebab selalunya dengar, oh diploma ni chances dia sikit je. You guys kena pergi degree baru nampak lawa sikit resume tu. But it's not the same case lah for new media punya diploma graduate. Walaupun time tu new media punya course still new kan in your time. But you're still attractive to the people in the industry. Okay, wait, next question from Batrisha Zulaika. Right now, Fathin kerja dengan Tourism Perak. Is that right, Fathin? Tourism Perak. Okay. How is your work affected because of COVID? And what do you currently do with Tourism Perak? Okay, as you all know kan sekarang I graphic designer dekat Tourism Perak. But at the same time I'm also their copywriter. So untuk apa-apa content untuk kat social media ataupun website ataupun printed materials macam brochure ke, travel guidebook ke, tu semua I kena do proofreading and editing and sometimes I kena write my own content and let the authority in charge untuk double check the info, things like that. That's what I do now. So tapi untuk I rasa macam I tak puas, I want to do more. So that's why sekarang pun I still do freelancing. I take jobs untuk graphic design and for fun I ambil commission illustration kat Instagram. Yang tu betul-betul for fun je. Tapi for yang macam betul-betul job punya I do freelancing graphic design kat luar. So bukanlah kerja yang hakiki dekat Tourism Perak semata-mata. Oh, but so like right now you're juggling between two things lah, Tourism Perak and your freelancing and also your punya hobby. Is it three things? Yeah, 3 things. Okay. Alright, Adam from Batrisha also. In degree, the lecturer give the choice to use whatever engine to develop your game. So in your opinion, what's the hardest game software for you to use? Okay. In opinion, walaupun time degree belajar pakai Unity, but time tu memang susah lah nak baca dia punya coding yang nombor-nombor tu. So time belajar tu just hadap je dulu, pakai je template tutorial ke apa semua untuk bagi lulus subjek tu. But I ingat masa buat final year project kena pakai Unity. Bila tanya balik lecturer tu kata, oh no, you have the freedom. So time tu I happy lah sebab sebelum ni I pernah mostly banyak try main buat game dekat Construct sebab mostly dia bagi I dia senang lah, dia just main fizik je berbanding dengan coding bertulis nombor semua tu. And time tu I guna opportunity lah untuk final project guna balik software yang I suka guna, Construct tu. Oh, okay, Construct. Walaupun Construct tu tak banyak tutorial, you still prefer to use Construct lah rather than Unity. Sebab you're used to it. But in your opinion, like Unity lagi senang guna ke macam mana? In permanent Unity kalau you guys Unity kalau ada tools komputer atau laptop yang support go for it lah. But for me susah sikit nak baca coding ni sebab jujur I tak suka sangat pun matematik dia. So bila dah tak minat tu yang terus tak nak hadap Unity tu. Just guna untuk assignment je. So kalau you guys minat buat Unity ataupun you guys I dengar pakai Unreal Engine time belajar. Yes. Kalau time tu andai kata masuk degree ni media, nak buat pakai Unreal Engine untuk korang punya final project, go for it lah. Lecturer akan lagi happy lah sebab dia first time macam tengok student guna Unreal Engine berbanding Unity sebelum ni. Oh, so like banyak your classmate lebih prefer guna Unity lah for their final year project. For my classmate, kita orang walaupun ada 3 group tapi 3 group ni pakai software yang berbeza. Contohnya my group pakai Construct 3, dia ada group pakai software RPG Maker buat game RPG tu. Dan ada group dia pakai software khas untuk buat kalau main game yang story kat mobile tu. Just ada gambar and ada text and kalau ada dialog option kena tekan, dia pakai software tu. I tak ingat software apa tu. Mesti dia ada freedom lah untuk pakai jenis software apa nak pakai untuk buat game. So simple punya software pun boleh guna lah as long as boleh hantar final year project tu. Yep. Okay. Sekejap we have another question here like if you guys remember, what is your total expenses that did you spend throughout diploma and degree? Expenses for your assignment, I'm assuming from this question. Fathin? Expenses.
Yeah, is it like a lot to spend like nak beli barang-barang untuk for this report, untuk buat audio or barang-barang for your 3D assignment ke macam mana? I rasa masa diploma I spend a lot juga sebab masa diploma kita macam lebih bebas untuk buat packaging untuk our assignment, untuk game animation semua packaging. Tapi bila I sambung degree, benda tu tak diketengahkan. I mean, yeah, you can always volunteer to do packaging, but then lecturer pun not really encourage to do packaging tau. So it's like you akan buzzer your time juga sebab lecturer wants you to focus on this. But then you ada idea macam, I want to do packaging sebab I suka buat packaging untuk I punya assignment. Tapi betul tak? Tapi if you buat pun but then lecturer you bagi markah lebih kepada hasil kerja you tu and tak ada markah for packaging, right? So dia jadi macam, is it worth it for me to spend on packaging? So I rasa masa diploma I lagi banyak spend duit sebab I suka buat packaging masa Sebab diploma. you prefer to do it lah. Tapi dekat degree I suka. lecturer pun macam tak pandang, so you have to like stop yourself from spending. Is that right? Yeah. Adam, what about you? Like you rasa diploma banyak spend ke, degree walaupun online separuh jalan lagi banyak spend ke macam mana? Okay, kalau for me diploma mostly I banyak spend printing report lah. Kalau buat asset yang online semua tak ada lagi. Tak pernah lah kat diploma. Tapi mostly dari physical diploma tu memang every course tu kalau lecturer nak creative report terpaksa lah kita pergi print luar. Kumpulan duit antara group mate untuk print creative report tu. So banyak duit habis kat situ lah sebenarnya. For diploma, degree tak perlu. Degree first time I belajar tak banyak pun buat creative report. Creative report biasa je. Bila time online, you can go creative lah. Buat je sebab bukan you akan print pun, you akan tunjuk digital lah bentuk PDF. So have fun lah kat situ. But banyak tak korang spend to like set up korang punya online environment ni? Fathin work from home, Adam study online. Banyak tak set up that you guys have to buy? For me sebab belajar just pakai je balik laptop yang diploma tu. Nak guna duit degree pun I kena kerja freelance juga. Kalau dah kumpul duit tu baru beli. Mesti macam tu lah. Dia kalau ada je device yang boleh pakai daripada diploma nak kerja ke degree ataupun work from home, pakai je tu. Kalau ada budget tu, boleh try nak add on. Ataupun nak tukar the whole device ke apa ke. Okay, Fathin, what about you? Like you sekarang dah kerja kan, do you like upgrade your laptop ke macam mana? Tak juga sebab masa degree lecturer dah suruh upgrade laptop masa tu. Sebab masa diploma, I guna i5 HP je kalau ikutkan masa diploma, tapi okay. Untuk use Maya pun masa tu compatible. Like Maya tak crash and all. And then bila I continue degree, lecturer tu nak guna iClone for animation. And then iClone tak boleh run in that laptop. So nak tak nak dia bagi option lah, sama ada you share the laptop with your friends or you belilah laptop baru kan. So takkanlah you nak share for individual assignment and you nak buat animation pula. Kesian juga kawan you kan kalau you pinjam laptop dia. So that's why lah I terpaksa lah keluarkan duit banyak jugalah masa tu. Then I beli new laptop. I beli, I guna Asus i7 and Alhamdulillah sampai sekarang dia still berguna lah untuk I. Saya pun Acer juga tapi i5 lah. Tak apa. Nak add on sikit. Anda kata kalau korang sambung degree new media, time bila COVID MCO dah tak ada, kalau korang punya device tu macam dah lama, jangan risaulah sebab kita ada studio kita sendiri, which is komputer semua boleh support lah animation. Betul. So kalau sebab It's okay, one by one. Adam dulu apa? Okay, Fathin. Tak, I just nak tambah sebab masa I sambung degree dulu, studio tu I dah hujung-hujung semester baru studio tu siap, ada PC semua. Sekiranya untunglah for the junior sebab dah ada PC tu semua. Kita orang masa dah hujung-hujung sem baru PC tu ada. Okay, Adam? Teruskan? So mesti kalau nak buat assignment bertype apa semua, gunalah komputer lama tu. Kalau nak guna untuk CCD ke animation, korang berpeluang lah untuk guna komputer dalam studio tu. So jangan risaulah.
Yeah, I think it's quite hard lah sebab first MCO kan, I use like a very light laptop sebab murah. Tapi sebab kita ada peluang nak buat kerja dekat makmal komputer dekat apa KBP3 kan untuk hantar. Tapi masa MCO tu my laptop asyik crash. So macam nangis banyak kali like tak boleh buka Unreal Engine. So terpaksa lah beli laptop baru nak tak nak. So like must be like juniors kita sini like baru-baru masuk ni media je dah terus online. I'm sure like they went through a lot lah for their laptop macam tak tahu nak compatible ke apa, tak jumpa seniors tak ada nak bagi advice, oh laptop you kena macam ni. Masuk-masuk je dah online. Okay wait kita go to the next question from Aisyah Nadira. If transfer credit, berapa banyak kredit yang boleh transfer? Selain skip satu sem lain ada lagi ke subjek yang boleh ditransfer kredit? Fathin, you rasa you boleh jawab tak? Boleh. Okay, silakan. Okay, setahu I, new media je yang you boleh transfer credit and skip satu semester masuk semester 2 kalau tak silap I. Tapi kalau macam you sambung masscom sequence lain, diorang terus skip to semester 3. Sebab my friends yang sambung masscom sequence lain, diorang terus jump to semester 3. So dah GMAT 2 semesters there. Tapi I rasa kalau you bukan someone yang terkejar-kejar masa, I rasa tak ada masalah pun new media sebab still 2 tahun setengah sama macam diploma. Not that long. Selain skip satu sem lain ada lagi ke subjek yang boleh transfer credit? Yup. Sem lain. Macam you naik sem, you boleh guna credit from your diploma nak transfer. That's why I did masa semester 1 saja. Kiranya lecturer tu dah tolong tapis dah subjek mana yang sebenarnya masa tu I printed out the whole syllabus untuk semester 1 sampai I habis belajar, and I minta tolong dia tolong tengok and filter which one yang I boleh transfer. So daripada semester 1 tu lagi dia dah bagi tahu dah which one yang I can transfer, and then dekat situ I dah nampak yang rupanya semester 1 saja yang I boleh transfer fully, kira terus skip semester 2. And then semester 2 ada just a few subjects je yang I boleh transfer credit. So up to sampai semester 2 je lah? So semester 3 sampai habis nanti memang full syllabus yang asal, tak ada transfer. Okay. Adam, tadi dengar you cakap pasal tak boleh transfer translation ke you kena ambil balik kan? So like, is it the same case with Fathin also, you boleh transfer semester 1 je and then you masuk semester 2? Okay, bila I masuk semester 2, kita lecturer new media dia dah bagi list lah certain subjek apa yang boleh transfer dan tak boleh transfer. So kalau korang tengok syllabus M149 yang semua part 1 tu, sikit je subjek yang kita kena ambil balik. Contohnya subjek translation tu mesti kalau sequence ni dia akan ambil time diorang part 3, tapi kita ambil time part 2. And then subjek ENT rasanya tak boleh transfer. Sama kat diploma ENT yang kalau sequence saya ambil time part 5 tapi kita ambil time part 1. Dia sama je. Degree kita orang ambil balik time part 2. So translation batch yang atas I, diorang semua tak payah ambil translation pun. Tapi bila time I masuk je kena ambil balik translation tu. Okay. So you have like one extra class lah in SEM 2. Dia bukan macam extra agak lah. Tapi SEM 2 pun ada certain subjek daripada SEM 2 yang kita orang dapat potong tak. Ini kalau time degree nanti korang akan bercampur dengan half of your classmate yang daripada part 1. So ada certain kelas yang diorang kena pergi, kita yang penerapan tak payah pergi. Okay. Ke duduk lepak kat rumah ke apa semua, diorang je kena pergi. Mostly diorang kelas malam lah kalau yang tak ada transfer tu. Boleh. Okay, so that one was about from questions from our audience. Now I have questions from Hanna, can I add? Yes, boleh madam. Just to clear about the transfer credit. Okay, kalau transfer credit ni basically macam Adam dengan Fathin bagi tahu, it's actually subjek-subjek semester 1. Subjek-subjek basic lah, fundamental, kan, introduction. So itu sahaja yang membolehkan anda transfer credit. So meaning that masa you naik part 2, katakanlah semester tu sepatutnya you punya total credit awal 21. Tapi sebenarnya bila you dah potong, you bawa tiba-tiba 15 je. Sikit lah. So itu yang macam Adam cakap, relax lah, tak payah nak pergi sangat. Tetapi bila dah naik semester seterusnya,
you akan balik kepada asal. Dia jadi sama balik, macam samalah balik dengan yang lain, yang mana in fact sequel lain pun sama, and normally yang transfer credit tu yang tiba-tiba boleh dan tak boleh tu is actually university requirement. Macam translation bukan bawah faculty, translation kan di bawah APB, ENT bawah business kan. So itu adalah subjek-subjek yang requirement university, which you tak ada pilihan untuk you ambil balik. Tetapi masa yang Fathin tadi bagi tahu like foto kan, because a little bit different, because untuk MT-1 you punya foto masa diploma adalah digital photo. Tapi bila pergi degree, they have another different lain, tapi kalau you tengok pun syllabus lebih kurang sama saja. Kan? Cuma mungkin dia lebihkan on the technical part, on the Photoshop ke compared to what did you do in the diploma. Itu sajalah. Okay, pergi mana-mana sequence dalam MESCOM, you boleh transfer credit. Kalau nak kata you nak tukar pergi program lain, nanti kan kita ada session alumni yang sambung daripada program lain kan, then you ask them macam mana dia punya isu dia, dia lain sikit lah because you are different faculty. Jadi kita masih lagi faculty yang sama, cuma sequence saja berbeza. Yup. Alright. Okay, thank you very much, madam. Tapi kalau boleh potong kelas, kena cari tahulah mana boleh potong kelas. Tak nak ulang balik benda yang sama. Okay, thank you very much, Fathin and Adam. So right now, I want to ask like specific questions lah kan. Fathin, when you first graduate tadi, you cakap you graduate new media degree, you cari dengan tourism Perak kan. Like were they welcoming towards you like with open arms ke apa? Oh, new media degree, mari. Ke dorang pun macam new media degree apa ni, tak pernah dengar. Oh, masa tu they welcome with open arms. Even masa, I think maybe sebab sekarang ni new media dah quite well known tau. Kalau masa diploma dulu, masa I nak apply for internship, memang the people from the industry kept on asking tau, new media, is this a new course? Sebab tak biasa tengok course nama new media. Tapi I tak tahulah, maybe as time goes by, orang dah more aware of what new media is, I think. Cumanya kalau tanya orang yang bukan dalam bidang kita, in general maybe dia tahu new media, tapi still lah kita still kena explain to them in depth sebenarnya what we do, what we are able to contribute sebenarnya. Sebab sometimes orang salah faham, orang ingat macam new media dia pandai design sahaja semata-mata. That's when kita kena masuk and explain to them lah sebenarnya kita apa yang we're capable of doing. Okay, thank you very much, Fathin. Adam, itu tu Fathin masuk kat industri kan, like we have to like be well known about what our job scope is. So like masa interview tak tahu nak cakap apa kan. Okay, Adam, interview uni masa you masuk degree new media, like will you like go through like interview, portfolio I macam ni ke? Sebab you memang new media diploma, you terus masuk ke macam mana? Okay, kalau nak kata interview time diri, okay, dia ada cerita lawak sikit. Okay, of course tadi diploma, bila kita masuk interview, kita akan dapat essay kan. Mesti jawab juga and then pergi interview. Okay, but from my experience, I dalam studio new media. So time tu ada 3 lecturer new media and then belakang-belakang tu ada senior-senior. And then I interview dengan lagi 2 orang. So time tu of course lah kena perkenalkan diri, nama, siapa, asal and course apa yang nak. So masa tu I nombor 2. So bila perkenalkan diri I cakap nak MC 249, 3 lecturer depan terus macam mata terbelit tau. Oh 249. Nak minta 249 lah. And then after that, third interview. And then sepanjang interview tu, surprisingly I tak dapat soalan langsung daripada orang. Duk senyap je lah, diorang banyak tanya yang nombor 1 dengan nombor 3. So I pelik, I ni dapat ke tak yang 249 ni? Tak ada banyak soalan pun. Balik-balik, okay thank you can go. I dapat bercakap time introduction dia. Tu je. So tiba-tiba bila keluar result, dapat terkejut agak dapat 249. So time tu macam sebenarnya kalau ikutkan 249 masa tu tak ramai orang, tak ramai student. So bila diorang dapat tahu ada student nak masuk 249, lagi-lagi daripada MC 111, diorang lagi suka. Lagi welcome. So chances untuk korang masuk 249 tu senang lah. Kalau korang sebut korang dari tipe 1 and then nak masuk 249. Tapi kalau korang 111 nak tukar ke sequence meskom lain, time tu diorang kan payah sikit lah. Sebab kalau boleh diorang nak try tarik korang masuk 249. Korang mesti ada sikit reason yang kuat dah kenapa nak, contohnya nak masuk advertising. Kenapa nak masuk publishing. Macam tu lah sebenarnya time interview nanti. Okay. Bunyi macam
boleh sikit jantung ni, interview banyak soalan ni, tak apalah. Tak apa. Nanti intern kita akan tahu, next time kita akan intern, bismillah. Alright, thank you Adam very much for your input interview. So maksudnya budak MC 111 kalau nak masuk ni media degree, just introduction and hope for the best, probably. Okay, Fathin. Everyone here, I bet you already know or not, tapi Fathin received the Vice Chancellor Award, okay? Give a round of applause for Fathin. Degree Bachelor in New Media Communication. So like, Fathin, can you tell us your secret in achieving that? Like, macam mana you dapat Vice Chancellor dalam New Media dengan animation, macam you go more in depth than before. You were able to get that award. Can you share with us? Ya, rasa malu pula sekarang. There's no secret. There's no secret to be honest. Sebab okay, I open up sikit lah kan. Sebenarnya bila I sambung diploma New Media dulu, first semester, I have no idea what the course was about. Sebab sebab I kan baru batch ketiga masa tu kalau tak silap. So bila I apply the course, bila I do research, baca blog seniors, tak ada cerita pasal diploma komunikasi media baru. Tapi I rasa macam interesting, macam oh it's a new course. Lepas tu ada orang komen dekat this one blog post cerita pasal course Masscom. Tapi ada orang tanya apa beza Masscom MC110 dengan MC111. Thank God to that person lah. So yang apa tu, the one yang kira blog owner tu kan, dia reply to that comment and then dia cakap yang MC111 ni you akan belajar sikit-sikit design and you know apa dia cakap apa masa tu, it's very general lah tapi I faham yang you kena be creative bila you nak masuk course tu. So I rasa macam okay, I suka melukis even though background I masa sekolah I ambil pure science and I tak suka. I memang tak suka. So bila nak sambung diploma I terus macam set a mindset I tak nak sambung bidang yang berkaitan sains sebab tu bukan I. I seorang yang suka melukis. So that's why Setuju. So I pun cuba, I mencuba sebenarnya bila I sambung diploma New Media. And then turns out sesuai dengan apa yang I suka. So sebab tu yang I tak nak take it for granted sebab masa SPM I memang tak suka langsung pure science. And I tak give my best, I tak give my all untuk ace my SPM lah kan kiranya. So that's why bila I dapat the opportunity untuk sambung diploma, I macam you know what, like dah halang masuk kan, cuba je lah, just give your all kan. Even though sometimes it gets hard, sometimes you rasa macam you nak give up, sometimes tiba-tiba halfway you rasa macam you dah lose interest, like what am I doing? Betul ke I want to do this? Tapi bila you fikir balik you dah halfway dah pun, you dah start dah pun. So why not just like get it done tapi alang-alang get it done with flying colours. Okay Fathin. Okay. Mantap. Saya amat setuju. Masuk pure science tapi macam tak minat langsung lah. Kenapa masuk pure science ni? Betul. But I would like to say everyone here like juniors, even if you masuk diploma New Media, SPM you okay ke tak okay, don't worry because as long as you give it your all, your creative assignment, you express your ideas really well, you explore your ideas. SPM tu untuk masuk tiket universiti dia. Diploma ni you guys kena explore your own creativity, okay? So don't worry so much. Benda dah lepas. Kalau orang tanya, oh dapat apa A, tak penting. You tengok dekan ke tak dekan semester ni, alright? Okay, Adam. Pak Hanna, I nak tambah. Alright, boleh Madam, boleh. Mungkin you all semua tak tahu, both of them, Fathin dengan Adam adalah best student dia punya batch untuk MC1 Wah. Best! Congratulations! Diorang adalah best student some token kan ada dapat macam adalah so I'm giving you the best alumni for you. So hopefully that you ask them lah soalan-soalan apa, so tanya pengalaman orang. So this is a session kan. Kalau lepas ni nak ada PM tepi tu lain cerita lah, but this is a session that which I bring it special for you. Okay? Betul. Thank you Madam, thank you so much. Madam punya network memang besar, terima kasih. Okay Adam, since we your juniors face the situation kan, kita belajar ODL, like
how were you able to manage you punya group assignment lagi-lagi degree during online learning? Like, can you share us a few tips how to like adapt well in this pressuring situation? Kalau first time MCO kena, COVID kena, Mhm. usually time tu I semester 3. Time tu I pun tak tahu apa-apa tau. Macam mostly kalau buat assignment kita orang communicate melalui WhatsApp. Semua kalau nak buat assignment, malam ni kita buat ni lah, okay WhatsApp. And then bagi Google Doc, tak pun kita orang pakai Google Meet je. Bagi link kat group lah. But then one of few my classmate yang main game, diorang perkenalkan kat I lah gunaan Discord. So kat Discord ni I dapat establish satu channel di mana I invite semua classmate I duduk dalam tu. And then buatlah Discord kita boleh buat voice channel dengan tiap channel. So tiap channel ni I buat satu section pasal jadual, satu section pasal time frame assignment apa yang kena hantar. So I buat lah week 1 kena hantar apa sampai week 14. So classmate I gunakan tu sebagai medium rujuk balik lah. And then kalau group discussion kita orang dapat berkumpul sama-sama dan Discord tu ramai-ramai. Sebab kalau Google Meet dia macam nak chat tu bagian tepi macam tak suka sangat lah. Yeah. And then Google Meet kena pass link. Tapi kalau Discord kita kata di meeting kat Discord dia terus masuk je. And then dia boleh share screen terus. Dia Discord yang membantukan kelas I lah untuk melalui kelas online ni. Ya, kita orang pun guna Discord. At first macam I was not used to the interface tapi sekarang betul lah memang amat senang lah Discord. Like, boleh hantar word dekat situ. Kita orang buat kita punya GAMEINC event schedule pun kita orang ada discuss dekat Discord. Like boleh masuk sampai ramai-ramai orang. Kalau kat Google Meet kena admit masuk. Like waste of time lah actually. So kalau tak tahu Discord lagi, tanya classmate you about Discord, okay? Right, so going back to Fathin, you cakap you pure science tapi you minat illustration. Saya dah stalk your Instagram account, Fathin. I already saw your artwork. It's so pretty. Like, okay, jap, saya hantar dekat chat ni. Kalau ada junior-junior, senior-senior yang nak usah Fathin punya artwork is it illustration by FH, right? Yeah, right. Sekejap, saya nak tulis macam like illustration by FH. You guys can look up dekat Instagram. Fathin punya illustration memang lawa. She used earthly tones, she used pastel colours. She was able to express the client's faces really well. Fathin, cuba you tengok dekat chat tu. Is it correct the way I spell it? Illustration by FH. Yeah, correct. But just that's just for fun tau. That's like my side hustle when I'm having free time. Sabar jap. Saya dicakap cyber stalking. Tak, saya tidak cyber stalking. Saya cuma tengok reference senior sebab saya pun minat illustration. I'm not lying, okay? So, Fathin, I know that some of us here in new media minat melukis. Tapi like we want to like learn more. That's why kita masuk new media sebab I dah tengok dah junior punya animation kan. Wih, gempak lawa-lawa guna lukis guna tangan. Like I masa SEM 1 pun I guna Illustrator je. Tapi budak-budak junior guna freehand. Like there's a lot of us here who minat illustration lah. Like could you like give us some of us advice yang minat art, how to what's your creative process and like how do you like find your art style? Sebab your art style macam dah tetap kan. That's why you could find your client and your client knows what they expect from your creative process. Like could you guys give some of us here advice for illustration purposes? Okay. Tak tahu lah if you guys remember just now I ada mention yang I develop interest in illustration. I mean in drawing and designing masa I belajar subject graphic design masa diploma. And then kan I took a break for 1 year. So masa I intern diploma, ada this one graphic designer kat sana. He's a Chinese guy. So nice. He was so nice. Sangat open to a newbie yang baru masuk nak belajar. And bila I was assigned to graphic design task kan sebab kan diorang jual customized apparel. So daily tasks involve I kena design stickers untuk the t-shirts sebab they do manual printing dekat company tu. So this graphic designer, he's always welcome for macam sharing session. Macam dia akan cakap lah like if I think kalau you free, if you have free time,
just let me know sebab dia nak ajar I apa yang I tak tahu. Oh, dekat okay, situ, okay. so dekat situ every week I akan spend, tengoklah bila I ada masa lah kan, kalau supervisor I tak assign me to any tasks, I akan pergilah dekat dia, I akan pergi dia, I tanya dia busy ke tak apa semua. Lepas tu kalau dia tak busy, then I akan duduk sebelah dia, I tengok dia buat kerja, lepas tu ada benda baru dia ajar I, shortcut key and stuff like that. Masa tu dia guna, mainly dia guna Adobe Illustrator lah. So daripada situ I jadi minat, I jadi macam okay I nak try lah benda ni kan. And then bila I took one year break tu, memang betul-betul I belajar lah. I belajar, I tengok tutorials and stuff, and then I banyak subscribe tu, kalau kat YouTube ke any social media pun I banyak subscribe and follow tu artis tau. Be it local ke or International. global, international artist. Memang I suka. So dia jadi macam some sort of my daily inspiration and motivation lah to learn more. So sebab tu bila I dah kerja ni, I rasa macam I nak make my hobby tu as my side income. Side income. Tapi yang tu purely for fun. Kalau ada macam I'm more than happy kan to do it for you. So Apa, thank you so much for sharing your creative process. So like kalau nak lukis tu memang bukan lukis dengan kertas kosong lah. Memang kena ada reference, kena tengok tutorial, kena tengok macam how professionals do it. Then we can try to mimic how professionals do it, right? Okay, so thank you very much Fathin and Adam. Everyone, sure tak ada soalan? Kalau tak, saya nak finish. Okay? It seems that there's no more questions. So I would like to thank again Fathin and Adam for spending time for this sharing session today. Adam yang sambil kelas sambil dapat memberi pendapat yang amat memenuh value lah. Thank you so much lah. Anyone here listening, whether or not to continue new media degree or not, I hope today's talk has at least given you some helpful advice for your future plan, alright? Since that's all for our sharing session today, before we wrap up, I would like to ask our speakers to give a few motivating advice or tips, a reminder for all your juniors and MC 111 students who are interested in furthering their degree studies. Fathin or Adam, which one who wants to go first? Adam please. Adam, silakan. Encouragement untuk join 249 encouragement for 249 or like to sambung degree, sebab I heard like a lot of my friends macam nak terus kerja, tak nak terus sambung degree sebab COVID. What do you think, Adam? You give us some advice, motivating advice. Kalau for me, depends on you guys kalau korang nak macam mana. Kalau korang suka habis diploma nak kerja terus, go for it. Tapi from my experience I habis diploma, I kerja, and then time tu I macam terasa I punya income ni tak sesuai dengan apa yang kerja I buat lah, kerja I. So I terus sambung degree. But kalau korang yang malas nak sambung degree, nak just terus kerja, just go for it lah. Dia just tak ada jalan yang betul untuk korang pilih. Dia depends on you guys punya choices. So kalau nak buat step habis belajar terus kerja, go. Kalau nak habis belajar terus belajar lagi sambung new media, go juga. Kalau nak buat style rehat setahun ke 6 bulan ke, nak kerja dulu ambil experience and then baru belajar, boleh tak follow cara tu. So it's you guys punya choices lah. Betul. Fathin, do you have like motivating advice? I'm actually quite inspired that you took a break. Like, consider. Okay, like give us motivating advice for any of us yang nak atau tak nak continue their degree studies. Okay, betul lah. Like Adam cakap lah, there's no right or wrong when choosing your career path. Betul tak? Wherever you choose, there's always going to be a better opportunities. I mean, better outcome yang kita tak tahu in future. So kalau dalam fasa sekarang ni, kalau korang rasa korang takut like how my future is going to be, ataupun halfway through you rasa macam is this the right path for me? Jangan risau sebab your phase still sempat lagi for you to decide what you want to do in the future untuk career you tau. And tak rugi you sambung diploma sekarang. And kalau you rasa macam I think I nak belajar sampai level diploma je, and then I want to explore. I nak start kerja, I nak gain experience. That's totally up to you. Personal choices. That's totally up to you. Jangan takut.
Okay. Thank you so much, Fathin. Apa tu? Diploma transfer credit tu, like how many years is that applicable? Ke dia tak ada time expiration? Macam mana? Sorry. Macam dia tak expire you punya diploma tu. You can transfer credit on your degree walaupun dah 3 tahun or 4 tahun. I rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tu I'm not sure. Ke madam? Sebab Madam. macam I Transfer pernah I credit tahu. tu dia tak ada isu. Dia even katalah macam you habis intern nanti kan, untuk yang you all punya batch kan, habis intern dan you kata nak kerja lah because COVID kan, tak cukup expenses, tak cukup budget lah untuk sambung. It's okay, cuma you masuk bukan atas tiket penerapan. You kena apply UPU semula. So macam kalau kata you direct habis part 5 tu, you terus apply untuk degree, you masuk atas tiket penerapan. Penerapan tu maksud you tak ada competition orang lain. Budak UTM saja. Bila UPU, bermaksud you akan compete daripada luar. Maybe from Matrix, maybe from another UPU, another university lain ke, polytechnic ke, college community ke, whatever lah. So means you punya competition tu agak besar. Kalau penerapan tu memang hanya dibuka untuk student UiTM sahaja. Final, kira kata macam final year diploma, nak masuk kepada kita kata degree. Okay, thank you so much, madam. Okay. So Fathin, you kena register UPU balik lah maksudnya. Ya betul. I kena register balik. Yes. Okay, thank you so much, Fathin and Adam. With that, we have come to an end to our talking session. Give a round of applause, reactions to all for our panelists today. Okay, now I will leave this to the social media team to take picture for memories to post on GAMEINC 21. Can everyone please turn on their cameras kejap sebab kita nak ambil memory yang you guys ada hadir hari ni. Thank you. Please turn on your camera and give us your best smile. Okay guys, jom buka kamera kita sebagai seorang pelajar MC Cepuan. Mula-mula kita kena post gambar IC dulu macam biasa. Okay, semua post macam gambar IC. Semua dah buka kamera ni, kita bagi masa sikit, Let's go Masya, let's go Hakimi. Bak bergambar semua buka kamera kan? Gambar semua kena buka kamera. Madam pun kena buka. Bila bab kelas, sendu je semua. Tiba-tiba line tak betul. Okay. Alright. Okay. Gambar IC. 1, 2, 3. Alright. Comel semua. Lepas tu kita buat macam post kita punya signature post kita MC Triple One. Cing. Betul. Kita ada post sendiri. We're okay. Okay, macam mana nak screenshot? Tak apa, seorang je dah tak buat. Okay, 1, 2, 3, post. Okay, memandangkan kita budak-budak new media ni kan. Kita tambah-tambah budak new media waktu musim COVID ni. Kita kena post cucuk vaksin. Jadi kalau boleh semua buka kamera, buka audio, kita nak buat sheesh. Sheesh. Buka audio sambil kita 1, 2, 3 tu, kita ramai-ramai cakap sheesh and then session end. Mesti gempak. Buat cakap dulu. Okay, madam, let's go madam. Rosak benda rasa. Okay. Make sure nanti ada dekat dalam full length video YouTube eh. Ni kenapa ni? Penat buat tiba-tiba tak ada kan? Penat buat tiba tak ada lah. Sedih lah. Nanti kena photoshop macam last session. Okay. Itu jangan bagi tahu orang eh. Okay. 1. Semua buka mic. Buka mic. Semua tolong buka mic. Buka mic. Dan ramai cakap shish. Let's go Danny. Let's go Imran. Okay. 1, 2, 3. Shish. Muka bagi hai. Dalam maksudnya jangan. Yang tu untuk kenangan private je. Okay, sampai tu saja daripada tim Sokmat. Thank you. Much Team Sokmat. Thank you so much. Thank you Fathin. Alright, everyone, Thank you, next guys. week.
we will have alumni yang sudah bekerja di bidang new media. So please stay tuned. Sama masa, sama place, Webex 2 to 4 p.m. Alright. Okay, thank you so much Fathin, Adam. Sorry terkat tadi. I wish you the best of luck with your studies, your work, your future endeavours. Okay, semoga korang sentiasa sihat dan dapat rezeki yang berlimpah. InsyaAllah. Amin. Everyone, you're welcome to leave the chat. Okay. Kalau madam nak Thank end you. meeting pun, Thank you so much. thank you so much. Bye Okay, thank you. Fathin. Thank Bye you. Adam. All the best. All the best, guys. Thank Thank you. you. Bye guys. Thank you for joining. Bye. Bye. Okay, thank you guys. Bye. Madam, saya end meeting madam. Okay, boleh. Okay. Tinggal empty? Empty boleh tinggal sekejap? Boleh Ada tak? madam, boleh. Semua empty. Kita tunggu yang lain keluar lah. Oh, okay. Rasa semua ada. Semua ada kan? Biru sekali ke madam? Biru sekali ke? Okay, sekejap. Manager nak tanya je. Kita ada biro protokol ke? Do we have biro protokol? Tak ada.